I'll just send you off. Alright. Welcome, everyone. Doing the second campaign of, the Dynasties of India, or Dynasties, which is the Rajendra one. The dread of inevitable corruption plagues... sorry. The dread of inevitable corruption plagues the ambitious Rajendra Chola as he navigates the harsh political climate of South India. Can Rajendra escape moral decay as he expands the empire that he inherited from his father, or was his fear of corruption the true enemy within? We'll play as the Dravidians. Alright, let's go. The successor. The road to greatness is alight with the wailing of broken soldiers and the whispered weeping of their women. Yet the men who are the cause of this suffering must pay them no heed. The Chola dynasty is like the elephant of the forest, a beast that can thrive only by wrecking the weeds beneath it as it marches through the undergrowth. Like the elephant, we must seize whatever opportunity we find to grow stronger, even when it means crushing those who stand in our way. My father never tires of telling me this story, but I doubt that I will pass it on to my son when the time comes to teach him the ways of emperors. Our family has ruled parts of Tamil country for over 1,000 years. Other dynasties rose and fell in the time that it took our ancestors to blink, yet greatness continued to elude us. That all changed when my father came to power. As a newly crowned ruler, he took the name Raja, the King of Kings, a name that turned out to be prophetic. He has conquered many of our neighbors and turned the small Chola kingdom into a powerful Chola. An empire which I am set to inherit. It is my destiny to be as great a ruler as him, perhaps an even greater one. Despite his many accomplishments, there is a shadow in his gaze. He has achieved the greatness that he sought, but in doing so, he has become corrupted by darkness. He tries to instill this darkness in me, with these fables of greatness through domination. But I do not believe that greatness and corruption are inseparable. History is evidence enough. After carving out his vast empire, Ashoka, greatest of all rulers, turned to a life of service to his people. He built hospitals for the sick and dug wells for the thirsty. Rich and poor alike throve during his reign. Is that not true greatness? To not just rule, but to rule justly? Father just shakes his head whenever I tell him this, or laughs at me if he is in a good mood. Yet he has given me a chance to prove him wrong. We are at war with our old rivals, the Chalukyan dynasty, and he has tasked me with invading their lands. I will wage a just war. When I return to Tanjavur, Raja will know what his son is capable of. Alright, well, let's close my freaking door because it's freaking freezing. Winter is finally coming for Australia. About time. Alright. Wait for instructions, okay. Rajendra is limited to the castle age with a population of 120. Attacking the Chalukyan camp directly during the night will be futile. Scout for weaknesses to exploit and try to do as much damage to the enemy as possible. But remember that you'll get no reinforcements until dawn arrives. Your allies in Vengi are too weak to take on the enemy on their own, but by pooling your forces you can outmatch the otherwise superior Chalukyan armies. You can tell them when and where to attack using flares. Okay, so the flare system this time. Dravidian barracks technologies are discounted. Use them to swiftly gear up against a stronger opponent. Ooh, okay. Rajendra has arrived in Chalukyan lands with a small vanguard, while the rest of the Chola army is on its way from the southeast. To the east lies the allied town of Vengi, ruled by an offshoot of the Chalukyan dynasty. It will add you militarily, but on its own is significantly weaker than its Chalukyan rivals. The Chalukyan army has made camp across the Tungabhadra River at the center of the map. It will be your most formidable opponent and will field a wide array of units including elven archers, Dhruvamasha riders, and heavy infantry. To the north lies the Chalukyan capital of Manyaketa, whose formidable walls may prove to be a tough nut to crack. It is mostly concerned with securing its defenses, but will attack from time to time, primarily with chakram throwers, crossbowmen, and armored elephants. I guess cars can deal with that.
To the south, Kerala was recently conquered by Rajendra's forces. If only for fear of further retribution, the Karelians could be persuaded to join your side in the war, but we warned they may turn out to be fickle allies. Maybe we don't go for them after all then. Scattered across the land are various local villages, grey, guarded by Chalukyan garrisons. These downtrodden locals could prove useful as a source of either tribute or plunder. I think we're going to go with the tribute path there. Okay, so no reinforcements, so we should be careful on how we conduct our attack, essentially, is what the game is telling us to do. Here we go. We have reached Chalukyan lands. I would say that the grass is greener on this side of the river, if I could see it. The knight is our ally, Your Highness. The main Chalukyan army is sleeping nearby, and if we tread lightly, they will never know that we were here. Alright, let's take a look at the tech tree. Infantry and naval civilization. Fishermen and fishing ships carry 15 plus extra carrying capacity, so even the villagers. Receive 200 woodmen advancing to the next age. Skirmishers and elephant archers, so even skirmishers, attack 25% faster. Barracks technologies are half the cost. Siege weapons cost less wood. Unique units, the Urumi swordsman and the Tirasadi warship, okay. A medical corps, elephants regenerate HP per minute, that's not bad. Woods, steel, infantry, and cavalry attacks ignore armor. Docks also provide some free population. Alright, so... So we can get battle elephants, but we don't get elite battle elephants. But we do get elite archers. Interesting. Where's the castle? Actually, where's that unique unit? Here. With high durability, strong versus smoke, warship except fire ships. Okay, so that's the unique unit. And the keep, the Urumi swordsman. Charged blast attack, strong versus buildings and units at close range, but of course weak versus soldiers at long range. Fair enough. Alright. என்ன கட்டளை சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை ஐயா இந்த கணமே சரி ஐயா சரி உங்கள் சித்தம் கணமே போகிறேன் சரி சரி ஐயா அப்படியே என்ன கட்டளை ஐயா சரி These peasants supply the Chalukyan soldiers with food. If we clear out the garrisons, we could deprive our enemy of supplies. உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு முன்னேறு தாக்கு சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் முன்னேறு என்ன கட்டளை சரி ஐயா சரி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன் The village will provide you with resources if you defend it. If you destroy it, you will no longer play tribute. We're definitely not gonna go in there, that's for sure. சரி அப்படியே உங்கள் சரி ஐயா என்ன கட்டளை அப்படியே ஆயுதத்தை எடு இந்த கணமே போகிறேன் பாய்ந்து ஆயுதத்தை எடு இந்த கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு உங்கள் பாய்ந்து தாக்கு ஆயுதத்தை எடு சரி என்ன கட்டளை முன்னேறு பாய்ந்து தாக்கு Alright, let's get some more tribute, eh? உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் சரி அப்படியே என்ன கட்டளை ஐயா உங்கள் சித்தம் அப்படியே Barricade.
என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் சரி Alright, well, we're not going that way. உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் சரி ஐயா முன்னேறு இந்த சரி ஐயா அப்படியே சரி சரி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் சரி சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் This path appears to lead to the enemy's elephant enclosure. A single rider could sneak up unnoticed and light a fire, causing a panic among the animals. என்ன கட்டளை அப்படியே உங்கள் சரி ஐயா Chola soldiers are trying to infiltrate our camp. சரி ஐயா Send more guards here. Now! Curses! That was our only chance. Now we will have to face these beasts. Really? Can I have an autosave? உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு This path appears to lead to the enemy's elephant enclosure. A single rider could sneak up unnoticed and light a fire, causing a panic among the animals. உங்கள் சித்தம் We have to kill that guy first. சரி உங்கள் சித்தம் இந்த கடி சரி ஐயா என்ன கட்டளை இந்த This கடியை path appears to lead to the enemy's elephant enclosure. உங்கள் A சித்தம் single rider could sneak up unnoticed and light a fire, causing a panic among the animals. Okay, well, I don't think a single rider could do that. சரி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா Chola soldiers are trying to infiltrate. Alright, hang on. என்ன கட்டளை இந்த சரி இந்த கணமே ஐயா சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் அப்படியே இந்த கணமே இந்த கணமே இந்த கணமே இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை கணமே சரி ஐயா கணமே சரி ஐயா Yeah, I think we have to use a hero unit. I think we have to fight. சரி உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே தாக்கு சரி சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு Yep. சரி ஐயா கணமே போகிறேன் சரி ஐயா உங்கள் The சித்தம் elephants are running amok. Raise the alarm. சரி அப்படியே சரி ஐயா கணமே Beaten by their own animals of war. Arreans, remind me to place a proper guard on our elephant enclosure when we get back to camp. Sweet, they won't train any elephants for a while. என்ன Cool. கட்டளை கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை முன்னேறு உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு சரி சரி ஐயா உங்கள் ஆயுதத்தை எடு Okay, you do send a single unit, or that does happen, but it has to be a hero unit because a light cav is not going to beat all of those. என்ன கட்டளை முன்னேறு சரி ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் சரி அப்படியே Alright. Before we continue on. Hey Jason, that was a neat little side quest? Yeah. Appreciate those little side objectives. You don't really see a lot like this in AoE 2. Like, you got side objectives, don't get me wrong. But usually like AOM or AoE 3, they'll list them as like a secondary objective kind of thing. Which is neat of them.
உங்கள் கட்டளை உங்கள் சித்தம் Don't know if there was any other spots to liberate, but என்ன கட்டளை சரி ஐயா உங்கள் இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளையா சரி The Chalukyas have constructed a forward camp near the river. If we seize it, we could put them on the defensive and delay their attacks. என்ன கட்டளை சரி இந்த கடமை போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் Well done, men. When morning comes, we shall use this fort to launch our attacks on the Chalukyan army. We have done all that we can to undermine the Chalukyas. Now, let us destroy them in battle. cool. No free town center? Shame. என்ன கட்டளை எடு Alright, first job will definitely be to destroy that castle. சரி பாய்ந்து தாக்கு இக்கணமே கட்டுவேன் சரி காட்டில் பொறுக்குவேன் ஏ மரம் வெட்டுவேன் சரி தோண்டுவேன் உங்கள் ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை சரி ஆயுதத்தை எடு Our allies in Vengi will attack from the east at your command, Yuvaraja. But their forces are not as strong as ours. Oh, that's We a should massive army. coordinate our attacks with them, lest the Chalukyas divide our armies and conquer them piece by piece. உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளையா Probably rely on the town center to help attack. பாய்ந்து தாக்கு That is a bit of an army. என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் முன்னேறு சரி அப்படியே என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை சரி அப்படியே சரி உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் சரி அப்படியே கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே போகிறேன் சரி சரி இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் அப்படியே செய்கிறேன் சரி என்ன கட்டளை அப்படியே உங்கள் சரி ஐயா சரி இந்த கணமே Just gonna play around the town center, I guess. சரி அப்படியே உங்கள் சித்தம் உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி ஐயா சரி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை உங்கள் சரி ஐயா என்ன கட்டளை ஏ நான் மரம் வெட்டுவேன் சரி ஆயுதத்தை எடு I don't know what I did to trigger these guys, but obviously it was something. உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை இந்த கணம் சரி சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் சரி 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 இந்த சரி 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 இந்த சரி இந்த கணமே போ சரி இந்த கணமே சரி 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 இந்த கணமே போ சரி 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 இந்த சரி சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் Lost a lot of my light cat, but I mean, we took it more of them too. கணமே போகிறேன் சரி சரி இந்த கணமே போகிறேன் கட்டளை உங்கள் சித்தம் That was a lot of pikemen. சரி உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை The capital of Manyaketa is the jewel of the Chalukyan dynasty.
and treasures stolen from Chola lands fill their universities. We should plunder them and humiliate the Chalukyas. சரி காட்டில் One step at a time. One step at a time. சரி. Alright, that was insane. I do want to clean out the rest of the villages if I can too. நான் தயார். கட்டுவேன். மரம் வெட்டுவேன். Must have triggered something when I attacked here. Might as well have some gold trade, huh? Just in case. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். நான் தயார். சரி. தோண்டுவேன். கட்டுவேன். 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 தோண்டுவேன். Not enough population. என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். மரம் வெட்டுவேன். Alright, so Cyan has become a primary objective too now. I need to work on my laziness, seriously. My laziness caused me so many problems. Maybe after tomorrow I'll take time off to finish what I'm supposed to do. Get my up to scratch. What? Really? Yeah, fucking already. God damn, man. Whatever. My PC has been acting a bit weird again. No guesses whose fault's that? Me. And I really, now with basic Linux support for the Elgato capture card, I want to move it from my old PC to this one. When I put it on, when I put my new SSD into, because I still haven't done that. It's still sitting on my desk doing nothing. So I want to get that sorted. Install Linux on a dedicated drive and remove Ubuntu on this one. I'm going to switch distros from Ubuntu. I might try Bazite or CashiOS and see how we go. I haven't decided which one of the two I'll try. I was going to choose Mint, but little we can spare. I think I do want something more bleeding edge. My own peasants have decided to supply the enemy. Very well. I shall repay their loyalty in kind. Oh crap, really? Oh wow, only Scout Cav? Oh, that's not good. நான் காட்டில் தயார். பொறுக்குவேன். கட்டளை அப்படியே செய்வேன். உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். சரி. முன்னே ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? உங்கள் கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன். முன்னேறு. சரி. பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் சித்தம். என்ன ஆயுதத்தை எடு. சரி. என்ன கட்டளை ஐயா? அப்படியே உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. We're gonna need some spearmen. சரி. உங்கள் சித்தம். சரி அப்படியே. கட்டுவேன். சரி இங்கட மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. சரி. அப்படியே ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. நான் தயார். கட்டுவேன். சரி மரம் என்ன வெட்டுவேன். கட்டளை?
என்ன கட்டளை சரி இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே சரி ஐயா என்ன கட்டளை உங்கள் சரி ஐயா என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை போகிறேன் உங்கள் கட்டளை சரி அப்படியே என்ன கட்டளை சரி மரம் வெட்டுவேன் உங்கள் கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் முன்னேறு உங்கள் சிந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை உங்கள் ஆயுதத்தை எடு சரி என்ன Go, my spearman. முன்னேறு. சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு தாக்கு சரி ஆயுதத்தை எடு தாக்கு. Alright, we can't save that village, but we can save this one at least. If I started again, I could probably liberate them. I don't know what caused Blue to attack me early on. என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி சரி ஐயா அப்படியே இந்த கணமே சரி ஐயா இந்த கணமே ஆயுதத்தை எடு உங்கள் கட்டளை என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு சரி என்ன கட்டளை சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி அப்படியே உங்கள் சித்தம் தாக்கு என்ன கட்டளை கணமே சரி ஐயா சரி முன்னேறு உங்கள் சித்தம் சரி என்ன ஆயுதத்தை எடு சரி பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் சரி என்ன கட்டளை என்ன கட்டளையா சரி ஆயுதத்தை முன்னேறு சரி பாய்ந்து தாக்கு முன்னேறு. Alright. என்ன கட்டளை I'm so glad I got மரம் some வெட்டுவேன் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை traders. இந்த கணமே கட்டளை உங்கள் ஆயுதத்தை எடு கட்டளை என்ன கட்டளை முன்னேறு ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு முன்னேறு சரி செட் பண்ணிடுவேன் மரம் என்ன வெட்டுவேன் கட்டளை சரி சரி ஐயா I liberated all the villages, but this guy's mill is dead. சரி ஐயா இந்த கணமே ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளையே செய்கிறேன் செட் பண்ணிடுவேன் என்ன கட்டளை Dude, the fortress just pisses them off. இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே உங்கள் சரி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் அப்படியே ஐயா பாய்ந்து தாக்கு இந்த கணமே போகிறேன் சரி கட்டுவேன் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை சரி சரி ஐயா கணமே இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி ஐயா He's a bit of a tough first scenario. Sure. What the? Hang on, guys. Sorry if the audio cut out. I've done that on purpose. I'll be putting back the audio back on in a moment. Yeah, something's gone weird here. Might need to restart, not even restart the computer. I think I need to kill this browser. Like, it's not been acting right. Maybe I'll start a fresh profile. All right, audio should be back. Can you hear the game audio? இந்த கணமே நான் போகிறேன் செட் பண்ணிடுவேன் சரி சரி ஐயா
இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். அப்படி உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. ஆயுதத்தை கட்டளை தாக்கு. உங்கள் சித்தம். அப்படியே முன்னேறு. Alright, cool. இந்த கணமே Let's make sure. பாய்ந்து தாக்கு. சரி, இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். முன்னேறு தாக்கு. சரி, முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? சரி, என்ன கட்டளை? தாக்கு. உங்கள் சித்தம். சரி, உங்கள் சித்தம். அப்படியே ஏ கட்டுவேன் நான் மரம் வெட்டுவேன். மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். சரி, இந்த கணமே போகிறேன். Alright. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். சரி, அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். This base goes first. Venji is in the next age. அப்படியே கணமே போகிறேன். நான் தயார். சரி Alright, let's get you guys a better farm. கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். சரி, அப்படியே உங்கள் சித்தம். சரி, சரி ஐயா. So I sent a flare. I shall send Alright, my army now there it at worked. once, Your Highness. 47 gold isn't bad. என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். சரி, அப்படியே கணமே போகிறேன். Alright, so he doesn't have battering rams. I need to build my own. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை கட்டுவேன் என்ன கட்டளை? சரி, அப்படியே இந்த சரியா கட்டளை ஐயா. உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. I might need skirmishes for the camel, for the சரியா கட்டளை. elephant archers. கணமே போகிறேன். பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? உங்கள் Especially since they attack faster. உங்கள் ஆயுதத்தை எடு. சரி, முன்னேறு. என்ன கட்டளை? சரி, உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு. சரி, இந்த கணமே முன்னேறு. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். சரி, என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. If you're here just to purely criticize my gameplay, I'm gonna warn you now. என்ன கட்டளை? Not in the mood. Just started, I'm tired. முன்னேறு. How you been, man? சரி, என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. சரி, நான் தயார். கட்டுவேன் என்ன சரி, என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். அப்படியே செய்கிறேன் செப்பனிடுவேன் கட்டுவேன் செப்பனிடுவேன் மரம் வெட்டுவேன் சரி, சரி, என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். சரி, என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். சரி, இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். சரி, சரி, இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் என்ன கட்டளை? சரி, என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். சரி, The deaths. I didn't want to send them to the deaths, but I had to deal with that bloody attack. Ah! சரி என்ன கட்டளை கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? சரி, உங்கள் சரி, என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? உங்கள் சரி, என்ன கட்டளை? He had battering rams who could take care of that fort. நான் தயார் சரி, என்ன கட்டளை?
உங்கள் You know what? சித்தம். Get rid of that சரி. croc. சரி ஐயா. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். Why don't we fish? மரம் என்ன கட்டளை? வெட்டுவேன். சரி என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். சரி என்ன கட்டளை? அப்பன் சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறையா? தாக்கு. உங்கள் சித்தம். உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். Nice. That's enough to age up. ஏய், கட்டுவேன். கட்டுவேன். மரம் சரி வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை? சித்தம். Enough to get us our battering rams. என்ன கட்டளை? சரி என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். Alright, he's healed pretty well. சரி உங்கள் சித்தம். சரி இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? அப்படியே உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? Alright. என்ன கட்டளை? ஏய் உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். Watch now that the moment I move away, இந்த கணமே they'll போகிறேன். attack. சரி சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் என்ன கட்டளை? Yeah, well, if you're not gonna send battering rams, நான் தயார் சரி செய்கிறேன். மரம் வெட்டுவேன். நான் தயார். உழுவேன் இங்கே செய்கிறேன் சரி உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன் get some battering rams, take out that fortress. சரி அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். Those barracks upgrades being cheaper though are pretty nice to have. முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. Oh, we don't have battering rams, we have armored elephants like the previous என்ன campaign. கட்டளை Alright. ஐயா? Alright. Still the same concept. Let's get some more gold gatherers. ஏய், உங்கள் சித்தம். சரி இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சரி ஐயா. முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. சரி இந்த சரி இந்த கணமே கட்டளை. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே சரி சரி ஐயா. உங்கள் தாக்கு. சரி இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். சரி என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை கட்டுவேன் உழுவேன் என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். எடு. உங்கள் சித்தம். சரி முன்னேறு. ஆயுதத்தை சரி ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? சரி உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. Alright. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். Bastard. தாக்கு. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. இந்த கணமே போகிறேன். சரி உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? சரி என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? சித்தம். சரி என்ன கட்டளை? எடு.
சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். சரி. இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம் கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. சரி. உங்கள் சித்தாக்கு. என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. நான் தயார். அப்படியே Great, now I have to fucking readjust all my goddamn villages. என்ன கட்டளை? Get off my farm. சரி. மரம் வெட்டுவேன், மரம் வெட்டுவேன். உங்கள் சித்தம். நான் தயார். சரி. உழுவேன். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். சரி. கட்டுவேன். கட்டுவேன். நான் தயார். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? உழுவேன். உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? Still attacking it. என்ன கட்டளை? Oh, for fuck's sake! Get out of here! நான் தயார். உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? What the hell are you guys doing here? உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? முன்னேறு. சரி. என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். மரம் வெட்டுவேன். Don't have the stone, and these guys were doing nothing. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? I legit thought they were just guarding villages. Little remains of our army. But if you were to rebuild our military buildings, we would be willing to aid you in the fight against the Chalukyas. Hang on a sec. Hang on a sec. I don't trust them. No, I'm not building it. Nah, forget it. சரி. கட்டுவேன். உங்கள் I will not build them military buildings. Fuck that. நான் தயார். என்ன கட்டளை? தோண்டுவேன். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? சரி. உங்கள் சித்தம். சரி. என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? சரி. கட்டுவேன். Last one we can get. கட்டுவேன். சரி. உங்கள் சித்தம். Because I literally just got siege elephants for the first time. I wanted to get a few, not just one. That's why. I understand you have a lot of knowledge in Age of Empires 2. I don't. I'm going in blind in this game. All these campaigns I'm playing, every time I'm going into a campaign, I'm going in blind. That simple. I don't have the knowledge like I do in Age of Mythology or even Age of Empires 3. So yes, there are going to be things I do that are absolutely going to frustrate you. And you just have to accept that. Like, legitimately, I am going to upset you. உங்கள் சித்தம். And there's not a thing you can do about it. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். சரி. சரி ஐயா. Come on, give me another boost. என்ன கட்டளை? Alright, let's go destroy that castle up there. என்ன கட்டளை? Yes, there is. The way units work,
objectives, the faction bonuses, everything. Okay, there are plenty, and when you have foremost knowledge of how a map works, you know what to expect, what to counter, and what to build. The moment I did some of the side objectives and the times ran out, I literally got attacked by a massive army from these guys. I spent the first 5 minutes just going around my town center trying to kill them, because for some reason they got aggroed on me, even though I didn't attack them. Alright, same shit. I'm going in blind. What do you expect me to do? Be prepared for everything like I'm an omniscient god? I'm not a god. Alright. Fort down. One less problem to worry about. What do you mean there's no difference between AOM? There is plenty of difference. You know, population is actually a big thing that's different. I would argue that's a very big difference, as a matter of fact. You know, units costing more population versus not in Age of Empires 2. I actually haven't upgraded my archers yet. Come on, heroes, give me more attack. Hey, there's some more tribute. Let's go. Hey, Silva. And no, I'm not God. If I was God, I would have beaten this level already. I'm certainly not God. I shall send my army there at once, Your Highness. God of perseverance. Or just being stubborn.
Perseverance. முன்னேறு பாய்ந்து தாக்கு முன்னேறு ஆயுதத்தை எடு Oh, these guys aren't healing. Kinda wish they did. You think they would, being allies, but no, no heal. என்ன கட்டளை சரி ஐயா கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு சரி Better than you? Depends if you've tried or not, really. என்ன கட்டளை I get where Car's coming from. என்ன கட்டளை முன்னேறு Like, he's done this before, he knows what's coming. ஆயுதத்தை எடு I don't. And it's the same thing when I watch other people too. Like, when I know what's coming, it happens, right? முன்னேறு But there are times where I understand why people get pissed off at backseaters too, at that point. Like, I get when you're trying to help, but you gotta wait till they ask for it. பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை முன்னேறு தாக்கு சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் எடு சரி ஆயுதத்தை எடு ஆயுதத்தை எடு Good old dog. என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் சித்தம் முன்னேறு சரி உங்கள் கணமே Guys, you need to come to the town center. ஏய் சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை Oh no, this is a really cool. என்ன கட்டளை Alright, they're gone. Never tried. என்ன கட்டளை Batter my army and pillage my cities, but you will never crush the Chalukya dynasty. Yeah, about that. We're about to do exactly that. I shall send my army there at once, Your Highness. Why does he sound fucking European? He does not sound... What? Your Highness, I have received terrible news. Your father, Raja, has passed away. What? சரி என்ன கட்டளை This cannot be. இந்த கணமே போகிறேன் I must return to Tanjavur at once. I leave the army in your hands, General. Oh boy. Sudden but inevitable betrayal. Leader, let us cast off their yoke and avenge those whom we lost to their invasion. Oh gee, look! Glad I didn't give you a fucking army. ஏய் என்ன கட்டளை நான் தயார் கட்டுவேன் சரி என்ன கட்டளை கட்டுவேன் உழுவேன் என்ன கட்டளை ஏய் அப்படியே செய்கிறேன் கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் முன்னேறு சரி சரி ஐயா சரி இந்த கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை சரி என்ன கட்டளை தாக்கு சரி கட்டுவேன் நான் தயார் சரி மரம் வெட்டுவேன் நான் தயார் ஏய் என்ன கட்டளை நான் தயார் உழுவேன் Huh.
சரி இந்த கணமே போகிறேன். முன்னேறு. Gotta take care of them. Aren't the AI nice? Look, the hints actually gave me a warning this time. They may turn out to be fickle allies. I wasn't going to give them fucking buildings to attack me with. And hard is the final difficulty of this one, card. There is no Titan, there is no Ludicrous, it's just easy, normal, hard. Same shit, man. That's what I'm getting at. I'm going in blind on the hardest difficulty. What do you expect? You think I'm going to be a pro immediately? It doesn't work that way, man. You think I was a pro immediately in AOM? It took plenty attempts of trial and error. It happens. Because that's just how it is. சரி கட்டுவேன் மரம் உங்கள் வெட்டுவேன் கடமை ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? உங்கள் ஆயுதத்தை எடு. சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம் அப்படியே சரி ஐயா. இந்த கடமை போகிறேன். சரி அப்படியே கடமை போகிறேன். Strong versus buildings and units at close range versus weak units. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை முன்னேறு. சரி என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை? சரி I think there was a few months ago AI programs around this program where an AI was going to be shut down by a human and the AI had to do was all this to stop it from happening. I don't know if that sounds like a good idea or not, to be honest with you. கட்டுவேன் வெட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் ஆயுதத்தை எடு. சரி முன்னேறு தாக்கு. என்ன கட்டளை? எடு. சரி இந்த கடமை ஆகிறேன். உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு. I shall send my army there at once, Your Highness. Alright. என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. ஆயுதத்தை எடு. சரி என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை பண்ணிடுவேன் மரம் வெட்டுவேன் கட்டுவேன் 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 சரி உங்கள் சித்தம் முன்னேறு. சரி பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? Alright. Thank you. உங்கள் சித்தம் சரி. There were so many scenarios where the AI worked on plans to have humans killed, so they had to hunt down and turn, kill them, to get better results with the test stuff. What do you think? People that are ego-driven with the AI stuff, again, can be used for good. A lot of people use it for terrible shit. What do you expect? I mean, there's a fucking content creator, and he's doing a job of it, I reckon. Right? He's using AI to sculpt fucking game data, and to like have other shit working on, as far as I know. Like, sure, help for game spectating, whatever. Nothing dangerous, you know what I mean? கட்டுவேன் We got all these nice little war scenarios, all this fucking bullshit. What do you want me to say? என்ன கட்டளை? Oh, they're repairing the fort. Interesting. மரம் வெட்டுவேன் Where's that army I had down here? Go take them out. Free up some resources for us. அப்படியே செய்கிறேன் வேட்டையாடுவேன் What's all the trebuchet? அப்படியே கடமை போகிறேன்.
rest of my army. சரி உங்கள் சித்தம் I shall send my army there at once, Your Highness. Oh, the Highness is gone. It's just us now. என்ன கட்டளை சரி ஐயா அப்படியே சரி ஐயா It is still so weird seeing Navy upgrades in the university now. உங்கள் சித்தம் கணமே சரி ஐயா சரி Why is he got a lot of trebuchet? No, because the people that like to develop that kind of shit either have an agenda, they want to be known for something, or they just don't have the forethought. Fucking Resident Evil's entire series is practically that. சரி Alright. Elephant archers. Kinda comes to a head with Requiem. Some will say the ends justify the means. சித்தம் I shall send my army there at once, Your Highness. என்ன கட்டளை சரி முன்னேறு உங்கள் சித்தம் சரி ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை முன்னேறு சரி உங்கள் என்ன கட்டளை தாக்கு ஆயுதத்தை எடு Alright, there we go. Objective's complete. To defile the jewel of my empire in this manner, have you no honor? Victory is ours! Take whatever plunder you can find, men, and let us return home. Don't know how old you are, Snare. Emperor Immortal. And a new one to celebrate. God knows I'll probably still be around for that shit. Not a happy thought. Days and nights merged into a restless blur as I rode back to Thanjavur. And the game playing is the My Dravidians. mind was empty, as if every thought and emotion had hidden in corners beyond my reach. It was not until I came into the palace and saw my father's body that I woke to find that the nightmare was real. The King of Kings was dead. Let's put Seeing my phone on silent. father's cold, Thankfully it didn't do grey anything. face, knowing that he would never tell another tale about the elephants of the forests, I wept for the first time since I was a boy. He had died of old age, a quick, painless death, his wives told me, as if the abruptness with which he had left the world was any consolation for his departure. As soon as the tomb guarding his ashes had been sealed, the crown was thrust upon my head. I had longed for this day,
but grief clouded whatever joy the occasion should have brought. For the common soldier, dying is small fry. Suffer as they might, they know that it is their destiny to die for their betters. I hate that But fucking when point you of are view. among the men whose fate it is to shape the world, when every potential future that you could have created flickers out of existence as you gasp your final, miserable breath, dying is too much. It will be long before this pain subsides. Yet I must rule in spite of it. Alright, next level. As the great tiger falls, the scavengers come out to feast on its corpse. Okay. The Empire is in turmoil after my father's death. To the west, the Sera and Pandya dynasties are rattling their sabers. In the north, the Chalukyas talk of vengeance, even as they lick their wounds from the last war. Sri Lanka, huh? Yet, my greatest worry is the island of Sri Lanka. My father invaded the island decades ago, forcing its king Mahinda to escape into the untamed south. Now, Mahinda has returned to reclaim his old domains. All but a single town have fallen to his rebellion. If we lose Sri Lanka, it will embolden dissenters in every part of the empire to rise up against me. That cannot be allowed to happen. I must finish what my father began. Think he's gonna finally see the way his father ruled the Empire as opposed to his just wars by the end of this. Land your troops in the Trolla Harbour. Rajendra must survive. Great. Rajendra is limited to the castle age, but we've got a better population of 150. Your enemies will not wait for you to get settled in, so strike out quickly. You'll not be able to produce villages until you capture a town centre from either Manaram or Polonnaruwa, or defeat both players. Most of the island is overrun by Sri Lankan rebels, but pockets of Chola loyalists can be found and hiding in the jungle. Local villages can be persuaded to supply you with resources by killing garrisons that guarding them, but their buildings can also be raided for immediate resources, so like the previous level. Dravidian skirmishers and elephant archers fire fast to complement them with infantry for a low budget but effective army. Rajendra is landing in the north of Sri Lanka with a small force of soldiers and must battle his way across the island in order to re-establish control. To the west lies the weak town of Manaram. It will remain in the feudal age, but having been supplied by King Mahinda, it will still produce elephant archers in addition to archers infantry. Okay, so we get a third age unit then. At the heart of the island lies the fortified town of Polonnaruwa. It'll be a fierce opponent with armies consisting of mostly cavalry, infantry, and armored elephants. A distant enemy exists in Rohana, in the southern part of the island. Its navy will harass your coastline, and should its army be provoked into action, it will send heavy infantry, elephant archers, and cavalry your way. The Troller forces remain in control of only one small town in the north. Once you have secured a foothold, you can expect them to send reinforcements and resources to support you. The villagers in the area want to avoid war if they can, and destroying the local garrisons will force them to supply you with resources. The Sri Lankan rebel king, Mahinda, is rumored to be in the northern half of the island, but your scouts have been unable to uncover his hiding place. Alright. Big map maybe then? King Mahinda is assaulting our only remaining settlement on the island. Hurry to shore, men, before the Sri Lankan ships catch up to us. You arrived in the nick of time, Your Highness. A number of Sri Lankan patrols have been spotted heading this way. We must hold the walls while our navy defends the harbor. சரி உங்கள் சித்தம் அப்படியே சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி ஐயா நானே போகிறேன் சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை hanging on for dear life என்ன கட்டளை drive them into the sea என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் முன்னேறு சரி ஐயா இந்த கட்டளை உங்கள் சித்தம் இந்த கடமை போகிறேன்
Go pikemen. Fast men. Let them crash into your swords and drop broken and bleeding in the dirt. சரி இந்த கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் சரி ஆயுதத்தை எடு தாக்கு ஆயுதத்தை எடு தாக்கு சரி அப்படியே உங்கள் சித்தம் என்ன ஆயுதத்தை எடு சரி உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை கடமை போகிறேன் சரி ஆயுதத்தை எடு சித்தம் பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை அப்படியே உங்கள் சித்தம் முன்னேறு சரி என்ன கட்டளை சரி 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 இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை இந்த சரி கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் இந்த கடமை போகிறேன் சரி ஐயா என்ன கட்டளை உங்கள் முன்னேறு It appears that my army was like a forest of rotten trees. Breaking Nice. at the first strike. But fear not, Rajendra. Why has he got a fucking I will parasol? be back for you. சரி அப்படியே We must strike out quickly. If we allow the Sri Lankans to regroup, we will surely lose the entire island. உங்கள் இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை கடமை போகிறேன் சரி சரி ஐயா பாய்ந்து தாக்கு Probably could have had this guy attack this in the meantime, உங்கள் huh? சித்தம் முன்னேறு சரி ஐயா சரி அப்படியே என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் ஆயுதத்தை பாய்ந்து தாக்கு முன்னேறு உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை முன்னேறு ஆயுதத்தை எடு சரி சரி ஐயா இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை தாக்கு These locals have done us no harm, உங்கள் சித்தம் and they will provide us with meager tribute. சரி இந்த கடமை But I fear that if we do not plunder them, then our enemies will. உங்கள் ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் சரி முன்னேறு என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் சரி ஆயுதத்தை எடு உங்கள் முன்னேறு என்ன கட்டளை சரி பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு அப்படியே கடமை முன்னேறு சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் முன்னேறு என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு உங்கள் முன்னேறு சரி ஐயா சரி பாய்ந்து தாக்கு முன்னேறு என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு சரி இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு சரி உங்கள் சித்தம் கடமை போகிறேன் கட்டளை சரி சரி கட்டளை உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் கடமை போகிறேன் சரி என்ன கட்டளை சரி சரி முன்னேறு ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் கட்டளை சித்தம் சரி பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் ஆயுதத்தை எடு சரி Hopefully the hero doesn't have to live anymore. என்ன ஆயுதத்தை எடு சரி என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை சரி இந்த கடமை முன்னேறு தாக்கு என்ன கட்டளை சரி இந்த சரி இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் என்ன கட்டளை உங்கள் சரி முன்னேறு சரி எடு முன்னேறு என்ன கட்டளை முன்னேறு உங்கள் சித்தம் சரி ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு சரி பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை சரிபடியே கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் முன்னேறு இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சிறிய கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் சரி அப்படியே என்ன கட்டளை இந்த கடமை சரியா என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சரி சரி ஐந்து தாக்கு Alright, that's another tower down. போகிறேன் முன்னேறு அப்படியே கடமை போகிறேன்
last two towers are up here. போகிறேன். Well, என்ன கட்டளை சரி ஐயா சித்தம் என்ன கட்டளை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி சரி என்ன கட்டளை கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா உங்கள் சரி ஐயா கட்டளை உங்கள் சித்தம் கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி உங்கள் என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் உங்கள் சித்தம் கணமே போகிறேன் Reinforcements have arrived from the mainland. that's nice. சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை உங்கள் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் அப்படி ஐயா என்ன கட்டளை சித்தம் சரி ஆயுதத்தை எடு அப்படியே கடமை சரி ஐயா என்ன கட்டளை சரி சரி ஐயா கட்டளை சித்தம் சரி உங்கள் ஆயுதத்தை எடு தாக்கு ஆயுதத்தை எடு சரி ஐயா இந்த கடமை போகிறேன் சரி சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் கடமை போகிறேன் முன்னேறு சரி சரி ஐயா கடமை போகிறேன் பாய்ந்து என்ன கட்டளை முன்னேறு சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு தாக்கு உங்கள் சித்தம் இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை முன்னேறு என்ன கட்டளை உங்கள் சரி என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் சித்தம் சரி முன்னேறுங்கள் சின்ன கட்டளை உங்கள் கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் இந்த கடமை போகிறேன் Tower's got a destroyer over here. இந்த கடமை போகிறேன் அப்படியே கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை முன்னேறு சரி Don't. முன்னேறு ஆயுதத்தை எடு சரி ஐயா கடமை போகிறேன் சரி ஐயா சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் தாக்கு என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு சித்தம் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி அப்படியே ஆயுதத்தை எடு I think should be in front. உங்கள் சித்தம் முன்னேறு சரி உங்கள் சித்தம் கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை Problem is, I don't have tanks. I have siege, and they have units that can still kill siege. இந்த கடமை என்ன கட்டளை So, உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு என்ன ஆயுதத்தை எடு சரி உங்கள் கடமை அப்படியே கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் இந்த கடமை போகிறேன் I have 2 elephants, not 2 tanks. என்ன கட்டளை ஐயா உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா அப்படியே இந்த கடமை போகிறேன் சரி ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை சரி And one's about to die. உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு கட்டளையே பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் சித்தம் சரி ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் கடமை இந்த சரி ஐயா இந்த கடமை Surrender. முன்னேறு Spare us, please, Your Highness. என்ன கட்டளை We can work for you, சரி just like we worked for our, என்ன கட்டளை I mean, rebel king. And work you shall. Let us use this town as our base of operations. என்ன கட்டளை சரி ஐயா Shame they are not fucking easy to fix. Yeah, it's called fucking animals. Last thing you want is for them to freak out.
நான் தோண்டுவேன். தோண்டுவேன். நான் தயார். உங்கள் சித்தம். Fucking typical. Reinforcements have arrived from the mainland. சரி. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். பாய்ந்து ஆயுதத்தை எடு. சரி. சரி ஐயா. Wow, they really don't want me manning that tower. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? சரி. Sink 10 enemy ships with the thrusters 30. Okay. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். சரி. உங்கள் சித்தம். சரி. சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? சரி. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். Why can't you go in the guard tower? Dude. என்ன கட்டளை ஐயா? இந்த கணமே. What is this? உங்கள் சித்தம். Guard tower, 5 spots open, won't let me in. இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். என்ன What a கட்டளை? fucking joke, man. உங்கள் சித்தம். சரி. சரி. மரம் வெட்டுவேன். உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளையே? சரி. சரி. என்ன கட்டளை? சரி. சரி. மரம் வெட்டுவேன். உங்கள் சித்தம். சரி. இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். Probably should do this one next. Could have destroyed the town center for a free advance into the castle age, but meh. சரி. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். சரி. Alright, நான் தயார். கட்டுவேன். get a church, we'll heal our units in the meantime while we wait. Actually, no stone mining yet. என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? முன்னேறு. சரி. ஆயுதத்தை எடு. முன்னேறு. முன்னேறு. என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. நான் தயார். என்ன கட்டளை? சரி. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் சித்தம்.
Too bad I can't build more of those units. சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் சரி முன்னே எடு என்ன கட்டளை கட்டுவேன் என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் சரி அப்படியே சரி செட் உங்கள் என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் Reinforcements have arrived from the mainland. Where are my wood gatherers? சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா நான் என்ன கட்டளை சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா கணமே போகிறேன் சரி ஐயா Praise the gods! I thought we would have to hide in this god-forsaken forest until the end of our days. Nope, you're fine. For now. என்ன கட்டளை உங்கள் என்ன கட்டளை உங்கள் ஆயுதத்தை எடு சரி இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி ஆயுதத்தை எடு சரி சரி No, don't destroy it! Stop. உங்கள் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் Fucking hell, man. சரி ஏ கட்டுவேன் என்ன கட்டளை அப்படியே சரி இந்த கடியை சரி ஐயா Not கணமே enough wood. போகிறேன் என்ன This கட்டளை was once the Sri Lankan capital of Anuradhapura. My father told me stories of this jewel in the jungle, which he reduced to rubble during his invasion. Perhaps we can find something useful among the ruins. Oh, praise the gods! I thought we would have to hide in this god-forsaken forest until the end of our days. என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் முன்னேறு சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு சரி உங்கள் சித்தம் சரி முன்னேறு என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் Alright, சித்தம் castle down. என்ன கட்டளை இந்த கடமை ஆயுதத்தை எடு The wise general knows when to admit defeat. If you spare our city, we will aid you in the fight against King Mahinda. உங்கள் இந்த கடமை போகிறேன் Alright, where's his town center? என்ன கட்டளை இந்த கடமை முன்னேறு முன்னேறு My father burnt your old capital to the ground, yet it inspired nothing but revolt. இந்த கடமை போகிறேன் I shall spare this சரி உழுவேன் சரி and hope that my actions will yield greater loyalty. என்ன கட்டளை தோண்டுவேன் The கட்டுவேன் northern half of the island is ours. But where is King Mahinda? என்ன கட்டளை The king is in another castle, Your Highness. Our scouts say that he has fled south to the Ruhuna region.
Gotta love freaking Tree H. So, he plans to hide in the jungle until I leave, just like he did after my father's invasion. No, this will not do. Sri Lanka will not be ours until every part of it swears fealty to me. We march on Rahuna. என்ன கட்டளை தோண்டுவேன் நான் தயார் உழுவேன் சரி அப்படியே செய்கிறேன் சரி உழுவேன் I can't go Imperial, right? Nope. Curses. I thought we had escaped conscription at last. Fine. We will fight for you, my lord. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. ஆயுதத்தை எடு. Alright. என்ன கட்டளை உங்கள் சரி ஐயா. தாக்கு. இந்த கணமே போகிறேன். தாக்கு. ஆயுதத்தை எடு. அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. சரி ஐயா. என்ன கட்டளை செட் பண்ணிடுவேன் சரி. உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. People do a lot to fight conscription. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. Whether it's the right or wrong thing to do. See you, Snare. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? முன்னேறு. சரி. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? Alright, we are going to deal with orange. சரி. அப்படியே. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். சரி. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. நான் தயார் அப்படியே கட்டுவேன் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம். உங்கள் சித்தம் ஐயா. நான் தயார் இக்கடம் வெட்டுவேன் சரி செய்கிறேன் சரி நான் தயார் கட்டுவேன் சரி. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே செய்வேன். We're dealing somewhat with that at the moment. சரி. என்ன கட்டளை? Your Highness, our scouts say that King Mahinda has moved the crown jewels of Sri Lanka to a mountain fortress not far from here. If we were to capture them, it would crush the enemy's morale. சரி. இந்த கணமே போகிறேன். Do I not have an archery range here? உங்கள் என்ன கட்டளை? சரி. முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. இந்த சரி ஐயா. I need to pay attention. தோண்டுவேன் என்ன கட்டளை? சித்தம். என்ன கட்டளை? முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? சரி. முன்னேறு. கட்டளை. தாக்கு. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. சரி ஐயா. முன்னேறு. என்ன கட்டளை? முன்னேறு. சித்தம். என்ன கட்டளை? சித்தம். சரி. உங்கள் சித்தம். தாக்கு. சரி. முன்னேறு. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. சரி ஐயா. முன்னேறு. என்ன கட்டளை? போகிறேன். சரி. என்ன கட்டளை? முன்னேறு. சித்தம்.
சரி இக்கணமே செய்கிறேன். கட்டுவேன். சரி ஐயா தாக்கு. Good old Sam. என்ன கட்டளை? முன்னேறு. சரி ஆயுதத்தை எடு. முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். சரி இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். It's a castle up there, right? என்ன கட்டளை? So you need to pull back. உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. இக்கணமே அப்படியே. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. முன்னேறு. என்ன கட்டளை? சரி சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. சரி உங்கள் சித்தம். இந்த சரி ஐயா. இந்த தாக்கு. இந்த சரி இந்த சரி ஐயா. அப்படியே என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? சரி 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 கணமே போகிறேன். சரி அப்படியே உங்கள் சரி அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே இந்த சரி கணமே போகிறேன். சரி கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? சரி இந்த கட்டளை இந்த சரி கணமே போகிறேன். உங்கள் என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். சரி அப்படியே கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? அப்படியே உங்கள் ஆயுதத்தை எடு. சரி உழுவேன். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். சரி இந்த கணமே செய்வேன். இந்த கணமே செய்கிறேன். என்ன கட்டளை? இந்த கணமே செய்வேன். சரி சரி. I need that tower to start shooting ships when they arrive. சரி இங்கனமே கட்டுவேன். மரம் வெட்டுவேன். நான் தயார். செய்கிறேன். நான் தயார். கட்டுவேன். மரம் வெட்டுவேன். Dude, I moved the army just temporarily and they fucking arrive. உங்கள் சித்தம். சரி உழுவேன். There goes that castle I planned. Man, I love how you don't even get freaking resources back when they destroy it partially done. Screw this, man. At least AOM refunds you for the fucking resources you didn't spend. Or not spent yet. What a fucking joke. என்ன கட்டளை? செப்பனிடுவேன். Where the hell is my army? Hurry it up! உங்கள் சித்தம். Bloody elephants being slow bastards. What do you think I was doing before they destroyed it? சரி என்ன கட்டளை? தாக்கு. I was building one car. Then they destroyed it. உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. While it was building. Where do you think all my stone went? I had enough. Then they destroyed it. Immediately because it wasn't finished. பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. சரி ஐயா. தாக்கு. என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? முன்னேறு. என்ன கட்டளை? நான் தயார். கட்டுவேன். உழுவேன். உங்கள் சித்தம். சரி Oh, I'm just not gonna give up the fucking ghost anymore. We might as well just stay here. No, I didn't finish, but I had a castle. And they destroyed it. They had siege elephants. So,
It went. There you go. Bob's your uncle, it's gone. So I have to build it again, and my army was at my base, not this base. So it took them a while to get back. Because I wanted to attack from the left and not the right. But they said, no, fuck you. We're gonna fucking make you stay here. என்ன கட்டளை அப்படியே இந்த கடமை போகிறேன் சரி என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை சரி அப்படியே என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் சரி அப்படியே ஐயா உங்கள் சித்தம் கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை இந்த கடமை போ சரி ஐயா Yeah, so spearmen to take out the melee elephants. Oh wait, they have elephant archers, so they'll die to those. Oh, they got crossbowmen. They got two-handed champions, or like the two-handed swordsmen, or the champions. Yeah, nah, that's not gonna work. உங்கள் சித்தம் But castle arrives. உங்கள் சித்தம் அப்படியே என்ன கட்டளை இந்த கணமே போ அப்படியே சரி ஐயா இந்த கணமே போ Now I need siege elephants again because I lost them. சரி சரி ஐயா என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை 5 சரி உங்கள் சித்தம் சரி உங்கள் Now we can worry about it with no problems. என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி முன்னேறு தாக்கு என்ன கட்டளை இந்த கட்டளை சரி முன்னேறு தாக்கு என்ன கட்டளை அப்படியே இந்த கடமை சரி ஐயா சரி உங்கள் சரி Let's see if we can get their army out of here. அப்படியே சரி ஐயா இந்த கடமை போகிறேன் சரி ஐயா முன்னேறு இந்த சரி அப்படியே கடமை போகிறேன் சித்தம் என்ன சரி ஐயா சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு அப்படி சரி இந்த கடமை போகிறேன் அப்படியே சரி ஐயா முன்னேறு சரி இந்த கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் I know a castle is good car, it's just, let's put it this way. I had one built here, had one built here, I had to deal with a navy that was attacking me. I've got a bunch on my mind. Especially since I've been up for a good while too. My mind isn't exactly fresh. That's gonna come and play a part. It's that simple. I'm not playing as if I woke from dusk till dawn. I have no interest in playing online for this very reason. I don't want to play sweaty. I just want to play laid back, casual, and be done with it. Alright, that castle should be done and dusted very shortly. You mainlanders have tried to control our island ever since the days of Rama and his army of monkeys. Rama succeeded only because he was a god. And you, young Chola, are no Rama. உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி Ah, they killed all my fish. Cool. என்ன கட்டளை Guess it really doesn't matter at this point. உங்கள் சித்தம் கட்டளை உங்கள் சித்தம் More tribute, please. We have captured the Sri Lankan crown jewels. Who will want to fight for Mahinda now, when he cannot even present himself as a king? All enemy units attacks reduced by 4. He'll no longer train any elephant units. Huge.
சரி. என்ன கட்டளை? சரி. பாய்ந்து தாக்கு. சித்தம். But they recaptured it. Any relics? என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. Huh. They ignored the second elephant. Hilarious. என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. சரி. உங்கள் இந்த கடமை சரி ஐயா. ஆயுதம் முன்னேறு. சரி. முன்னேறு. என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. இந்த சரி ஐயா. கடமை ஆயுதத்தை கடமை போகிறேன். அப்படியே. சரி. சரி ஆயுதத்தை எடு. இந்த கடமை போகிறேன். என்ன கட்டளை? கடமை போகிறேன். உங்கள் சித்தம். அப்படியே என்ன கட்டளை? இந்த கடமை உங்கள் சித்தம். அப்படியே கடமை போகிறேன். Alright, there's the bugger. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். சரி. பாய்ந்து தாக்கு. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? சரி. சரி. சரி, அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. இந்த கடமை சரி ஐயா. இந்த கடமை போகிற கட்டளை. சரி. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளையா? உங்கள் சித்தம். சரி. உங்கள் சித்தம். இந்த கடமை போகிறேன். Destroy that town center next. என்ன கட்டளை? சரி. கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? சரி. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் கட்டளை. சரி. உங்கள் சித்தம். சரி. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? And I'm gonna miss those trebuchets. என்ன கட்டளை? சரி. முன்னேறு. I'm genuinely shocked I didn't lose my bloody hero at all in this. நான் தயார். கட்டுவேன். உழுவேன். சரி. கட்டுவேன். மரம். Actual tanky hero for once. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். சரி. என்ன கட்டளை? இந்த கடமை போகிறேன். உங்கள் சித்தம். This actually does make me want to play the Asian Dynasties on Age of Empires 3. சரி. I'm actually enjoying this campaign. ஆயுதத்தை எடு. I enjoyed yesterday's one. I'm enjoying this one too. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் கடமையை அப்படியே நானே செய்வேன். சரி ஐயா. சரி. அப்படியே கடமை போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. ஆயுதத்தை எடு. I actually did like the Indian campaign in Age of Empires 3. I thought it was fun. உங்கள் சித்தம். Don't know if it was my favorite or if the Japanese one was my favorite. I know the Japanese one was difficult. சரி. என்ன கட்டளை? முன்னேறு தாக்கு.
சரி ஐயா, கடமை போகிறேன். ஆண்டவன் பெயரில் ஆயுதத்தை எடு. சரி, சரி ஐயா, அப்படியே ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன் 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 உழுவேன். என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. சரி. Alright, no more dock shenanigans to an excessive degree. உங்கள் சித்தம். அப்படியே கடமை எடு. என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. சரி, 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 கடமை போகிறேன். அப்படியே சரி, கடமை போகிறேன். Man, when your own siege fucking heals, it's kind of broken. I mean, yeah, you can repair other sieges faster, but that's without a priest still being able to heal. It's kind of broken as. என்ன கட்டளை? சரி, அப்படியே கடமை போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. சரி, இந்த கடமை போகிறேன். பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? It is over. You will live out your days as a prisoner in Tanjavur. And when you perish, so will the last hope of Sri Lankan independence. Alright, let's go. Order has been restored, but at a high price. My army slaughtered thousands of rebels and pillaged their cities. The people here have suffered. But the fires of Sri Lanka will ensure that the rebellion does not spread, causing suffering on an even greater scale. I tell myself this. Yet, in my heart, I feel tainted. My hands are red with blood of these innocent people. Just like your father. This is not how I imagined the beginning of my reign. I find myself retracing my father's steps, walking where he walked, seeing what he saw. Did he once suffer the same qualms that I do? It is a strange image. The iron-fisted Raja, struggling to balance the necessity for violence with a will to do good. It does not seem like the man that I knew. Then again, I never thought that these bloody hands could be mine either. Alright, third level, let's go. When news spread of my subjugation of Sri Lanka, our enemies grew quiet. Only the Pandyas of Madurai still flail their arms at us, being too proud to accept that their ancient line is now but a cub next to the Chola tiger. With stability secured and the Chalukyas weakened, I have been given a rare opportunity to build upon the foundation that my father laid. I am not averse to war, and Sri Lanka taught me that even some atrocities can be justified for the greater good. But my empire will not be one of violence alone. War is but one tool in the arsenal of an empire. We will employ every weapon that we have to expand our influence across both land and sea, and our first act will be one of diplomacy. There is a rumor out of the Far East. Suryavarman, Emperor of the Khmer, is said to seek an alliance with us. Such a pact would be a great step towards domination of this region. Indeed, the star of the Chola Empire has only begun to rise. Didn't we play as Suryavarman in one of the campaigns? Wait for instructions. Your ships take damage when traversing the deep ocean, but there are ways of improving your shipbuilding technology. Rajendra is initially restricted to castle age and can support a population of 150 again. There are many routes to victory in this mission of empire building. You can warmonger or exercise soft power in the form of trade and diplomatic deals, but some foes can only be subjugated with a good thrashing.
Strength breeds strength. Building up your empire will gain more prestige and unlock new technologies. This includes the Imperial Age, which is unlocked when you have 5 prestige points. Why prestige? I hate that term nowadays. Vengi is your puppet from the start again. You can command its forces to attack using flares. When vassalized, Sri Lanka will send you resources and provide military support, but requires protection from pirate attacks. Living in a time before the invention of gunpowder, Rajendra cannot train any gunpowder units except for cannon galleons. Okay, I need to know this. Why is it, like, and this seems specific for a lot of campaigns. Why are cannon galleons always given an exception in this, when gunpowder wasn't a thing in these nations? Like, this seems to be a very common exception in a lot of campaigns. I mean, yeah, there's got to be balance reasons, but at that point you might as well allow the other gunpowder units. It doesn't make sense. Rajendra's Chola Empire controls much of the Indian south and will be able to strike out in all directions once the Emperor gives the word. For now, however, Rajendra is waiting for an envoy to arrive across the ocean with a gift from Suryavaraman of the Khmer Empire. To the north lies the Chakalian Empire, which remains your most formidable enemy. The armies of chakram throwers, elephants, Shivamasha riders, and archers are biding their time. For now. 2 Chola allies exist in Vengi to the northeast and Sri Lanka to the south. Both, however, have their weaknesses. The Cholika have a long-eyed Vengi and may seek to take over, and the Sri Lankans are too weakened by a water powerful ally. Yeah, we did that. That's our fault. Panda dynasty of Madurai is causing trouble and may need to be dealt with swiftly, but even if subdued, this prideful dynasty may not prove trustworthy ally. They'll probably send crossbowmen, naval archers, and warships your way. I'm gonna fucking just kill them. To the far southeast lies the empire of Srivijaya, a wealthy middleman in trade between India and China. They could become either a strategic ally or a powerful foe. Lastly, Bengali pirates plague the waters of the empire like a musty mold. They may prove difficult to root out entirely, but you may need to deal with them to protect your maritime trade. Well, if we can get cannon galleons, we can probably deal with them quicker than we think. At least at the docks. But, before we continue on, I need to go have a bathroom break, so I shall BRB. Alright, I am back.
I have set some hot dog rolls to defrost so I can have dinner later. Or a very early breakfast, considering it's nearly midnight. And a warm treat will do me some good. Alright. We have come a long way, but our journey is not over yet. We must brave the seas Breakfast and is bring good. Emperor Suryavarman's gift to Rajendra Chola. Sorry. Interesting. The envoy and the Grand Chariot must survive. Dude, I will say this for sure. This is the weakest sea pathing in the game, in like any RTS I've played. It makes me wonder how company heroes would have done Sailing Sequel. across the open ocean will be hard on our ships. But the shallow waters along the coast are infested by Bengali pirates. We should prepare for an arduous journey either way. Are deep waters labeled? I guess it's grayer. For a second there, I thought you were pirates, boys. If you see any of those scumbags sailing around, lure them to me and I will take care of them. Effective. There are a fucking lot of them. I don't have wood. I can't repair. I was gonna say I could repair, but I actually only have gold and not wood. How many fucking pirates are there?
சரி இங்கே அப்படியே செய்கிறேன். அப்படியே செய்கிறேன். This is an exquisite gift. I have heard of your Emperor Suryavarman and would be happy to consider an alliance. You may rest in my palace for now. We have much to discuss. An alliance with a great foreign power will boost our imperial prestige, but it is only a first step. We must expand our influence across both land and sea so that the Chola Empire can reach true greatness. Rajendra begins with 3 stages as he controls 2 public kingdoms and established an alliance with Suryavarman, should say. Alright, so how are we gonna play this? Steal the Czechoslovakian relic, destroy the docks, capture the castle. I think taking the relic would be the good first step, right? And then, where's Sri Lanka? We need a navy to defend Sri Lanka. Our ranks have grown too thin to mount an attack at this time, Emperor. Allow us to replenish our forces, and then we will go wherever you ask. உங்கள் சித்தம் அப்படியே ஆயுதத்தை எடு. அப்படியே இந்த கணமே ஆயுதத்தை எடு. Do I have a church? No. Not the one that I can see anyway. கட்டுவேன், மரம் வெட்டுவேன். Alright. போகிறேன். உழுவேன். Elite elephant archers. அப்படியே ஐயா. நான் தயார். சரி மரம் வெட்டுவேன், தோண்டுவேன். Alright, those are a lot of pirates. Okay. அப்படியே கணமே போகிறேன். I shall send my army there at once, Your Highness. I shall send my army there at once, Your Highness. Alright.
காட்டில் பொறுக்குவேன் கட்டுவேன் Your Highness, our trade vessels are under constant threat from Bengali pirates. If you could build a castle in the heart of their operations, the trade guilds would be forever great. Alright, plan. We shall do exactly that. காட்டில் பொறுக்குவேன் இக்கணம் அப்படியே We gotta get there first. If we are to dominate the seas, we will need a navy that no one will dare confront. Let us build warships until they cover the ocean. While we make saves. சரியையா இதை எடு என்ன கட்டளை Yep, alright. We could go around. That would be another plan. Go around and go past the fortress if we can. That, or we wait till we get to the Imperial Age and we'll get galleons to take care of them. That will be another plan. Keep scouting. சரி இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் என்ன கட்டளைவேன் கட்டுவேன் என்ன கண்ட கணமே போகிறேன் அப்படியே செய்கிறேன் கட்டுவேன் கட்டுவேன் நான் தயார் உங்கள் சரியையா என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் சரி ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சரியையா This fort gives us a foothold in pirate territory. Let us scour the seas and search every cove. It is time to root out these parasites for good. The Chalukis send raiders across the Tungabhadra Army, knowing that we cannot yet afford another full-scale war. If we build a fortress along the border, we should be able to deal with their raids easily. சரி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சரியையா சரியையா சரி என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம்
I am taking freaking multiple attacks and I am getting annoyed by it. கட்டுவேன். Fucking hell, give me a break! நான் தயார். சரி, இக்கணமே. என்ன கட்டளை? சரி இந்த கணமே போகிறேன். சரி இந்த கணமே போகிறேன். என்ன ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். முன்னேறு. சரி உழுவேன். கட்டுவேன். ஏ கட்டுவேன். உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு. ஆயுதத்தை எடு. சரி முன்னேறு. என்ன கட்டளை? I'll explain why my navy is not being defended here. உங்கள் சித்தம். என்ன ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம் தாக்கு. சரி என்ன கட்டளை? முன்னேறு. I'm gonna treat that base as fucking lost சரி ஐயா. at this rate. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். முன்னேறு. என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். அப்படியே. Your Imperial Highness, while constructing your new armada, we discovered a way to strengthen the hulls of our warships. Perhaps it may be of interest to you. So much for being weak to spearmen. I am getting a headache. I am legit getting a headache. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். பாய்ந்து தாக்கு. சரி இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? சரி அப்படியே. ஆயுதத்தை எடு. Nitch, thank you for the follow. உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? சரி உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். Now, are we done? என்ன கட்டளை? சரி. கட்டுவேன். Alright. I am, Car. சரி. I had one already here. என்ன சரி ஆயுதத்தை எடு. கட்டுவேன்.
உங்கள் சிறிய ஆயுதத்தை எடு. சரி. என்ன கட்டளை? ஏ கட்டுவேன். நான் தயார். மரம் வெட்டுவேன். ஏ கட்டுவேன். நான் தயார். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். உழுவேன். சரி. உங்கள் சிறிய தாக்கு. சரி, செட் பண்ணிடுவேன். சரி. ஏ செட் பண்ணிடுவேன். Oh, dogs now attack. Do they? That's interesting. என்ன கட்டளை? எங்களுடைய You are making quite a name for yourself, Rajendra. My ports உழுவேன். are abuzz with tales of your imperial splendor. You may trade freely in my waters, if you wish. சரி. சரி, செட் பண்ணிடுவேன். What am I being attacked by now? என்ன கட்டளை? Great, cool. சரி. You guys need to get over here now. செய்கிறேன். என்ன கட்டளை? சரி. உங்கள் சித்தம். சரி. ஆயுதத்தை எடு. நான் தயார். அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? மரம் வெட்டுவேன். செய்கிறேன். Hmm. அப்படியே நான் தயார். செய்கிறேன். உங்கள் சித்த தாக்கு. சரி. கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? Just get it built. Come on, guys. ஏ அப்படியே சரி. செய்கிறேன். அப்படியே இந்த கடமை போகிறது. What I need is கட்டுவேன். that. உழுவேன். நான் தயார். சரி. என்ன கட்டளை? நான் கட்டுவேன். சரி ஐயா. சரி. இந்த கடமை போகிறேன். They're not gonna make it. They're gonna die. என்ன கட்டளை ஐயா? உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. சரி. இந்த கடமை போகிறேன். சரி. ஆயுதத்தை எடு. சித்தம். தாக்கு. சரி. உழுவேன். மரம் வெட்டுவேன். சரி. அப்படியே செய்கிறேன். பண்ணிடுவேன். Oh, you've got to be kidding me. செட் பண்ணிடுவேன். Now they decide to attack my base. முன்னேறு கட்டளை. ஏ கட்டுவேன். Come on. Cancel those.
சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் முன்னேறு என்ன கட்டளை சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் எடு உங்கள் சிந்தனை தாக்கு Trade. நான் தயாரேன் செப்பனிடுவேன் சரி என்ன ஆயுதத்தை எடு சரி பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் Alright, the siege is dead. சரி Magnificent! I would like to see the Chalukins try to get past this fortress. Oh, they'll try. They probably will. With our prestige growing by the day, it will not be long until my father's dream is realized, and the Chola dynasty rules both the land and the sea. I don't want to attack. I want to trade. Why are they treated as an enemy? ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் இந்த அப்படியே Stop. I didn't tell you to stop. என்ன கட்டளை இந்த கடமை இந்த கடமை போகிறேன் சரி உங்கள் சரி ஐயா தயார் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் எங்களை மரம் வெட்டுவேன் தோண்டுவேன் Well, I can get to the Imperial Age now. என்ன கட்டளை அப்படியே இந்த கடமை போகிறேன் Okay, no, we gotta delete that dock. We gotta delete that dock. சரி சரி ஐயா சரி செப்ப கட்டுவேன் என்ன கட்டளை நான் தயார் கட்டுவேன் கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் கட்டுவேன் Didn't even have this upgrade. என்ன I wonder why it felt slow. கட்டுவேன் Sri Lanka looks like it's mostly defended, thankfully. Mostly. I guess it's because they're focused on trying to kill this fortress up here. சரி அப்படியே செய்கிறேன் நான் தயார் என்ன கட்டளை நான் தயார் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் சரி கட்டுவேன் அப்படியே செய்கிறேன் காட்டில் பொறுக்குவேன் 17 on wood, and I'm still getting none. அப்படியே செய்கிறேன் கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் சரி செட் பண்ணிடு கட்டுவேன் Only 17 gold from that trade. That is not a lot. சரி உங்கள் இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி Alright, let's destroy them. Like,
well, not destroy, but reduce this fort to close to rubble. கட்டுவேன். I guess trade cogs are still faster than actual trade. அப்படியே ஆயுதத்தை எடு, முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். Alright, alright, alright. ஆயுதத்தை எடு. சரி ஐயா. என்ன That should be கட்டளை? enough damage. Alright, we're stabilizing. என்ன கட்டளை கட்டுவேன். It is with heavy hearts that we offer our surrender, Rajendra. When the choice is between humiliation and annihilation, even a proud line like ours must grovel in the mud. Your father was a great patron of the trade guilds, Emperor Rajendra. It is my hope that you will continue to plow that furrow. Just imagine the prestige in overseeing the largest trading fleet on the high Dude. seas. All these require population. Isn't my population still limited to 150? Alright, pressure is lowered, thankfully. I shall send my army there at once, Your Highness. Alright, let's go to the Imperial Age. பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. இந்த ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். சரி. சரி ஐயா. Where are those siege elephants? உங்கள் இந்த ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. சரி, என்ன கட்டளை?
has been a fruitful partnership, Rajendra. What would you say to a deepening of our relations? I would be delighted to have such a renowned junior partner. Disaster has struck, Your Highness. The Chalukyas have installed their own puppet in Vengi and turned the city against us. Their armies are now marching across the Tungabhadra River. Anyone who is willing to stand up to Rajendra Chola is a worthy ally. Let us join the Chalukyas and restore the glory of the Pandya dynasty. Okay. For years I have played at being the benevolent diplomat and hesitated to vanquish my foes. Yet this is my fate? To see all that I have worked for come undone, like a proud tree shattered by lightning? Of course it is. For what does kindness bring except another reason for your lessons to hate you? Alright, so what now? என்ன கட்டளை? சரி செட் பண்ணிடுவேன் மரம் வெட்டுவேன் Alright. சரி ஐயா. சரி ஐயா. முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். They're not attacking me at least. என்ன கட்டளை? சரி. உங்கள் கடமை போகிறேன். சரி. செட் பண்ணிடுவேன் Alright, hang on. Get rid of that. என்ன கட்டளை? Alright. Might go and take out yellow now. உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? நான் தயார். என்ன கட்டளை? சரி. அப்படியே. நான் அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். ஏய். சரி. செட் பண்ணிடுவேன். Oh my fucking god, everywhere. என்ன கட்டளை? சரி. Alright, yellow dies first. No questions உங்கள் asked. சித்தம் என்ன கட்டளை? இந்த கடமை போகிறேன். சரி கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் கடமை போகிறேன். He's still attacking blue, funnily enough. Get rid of that bloody fortress. என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? நான் தயார். கட்டுவேன் செட் பண்ணிடுவேன் தோண்டுவேன்
they really rebuild the castle? They did. உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை ஐயா? சரி என்ன கட்டளையே? சரி உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். சரி உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை முன்னேறு. Destroy the bastards. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. Where are those warships I built? உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை? அப்படியே என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். I'm gonna fucking take out his fish. என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. நான் தயார். கட்டுவேன். சரி அப்படியே செங்கடமே தோண்டுவேன். கட்டுவேன். உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். சரி என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சரி ஐயா. சரி உங்கள் சித்தம். Get crushed. Ah, blue is taking care of them all. Fuckers. Alright, time to take out blue once and for all. I wonder why it says betrayed us, yet our fortress still lived. So, I don't know. I don't know what's up with that. Traders come in swarms, but they never make port in my kingdom, Rajendra. I must insist that they make landfall and pay a trade tax to me. Worry not. It will only be a tiny. This is an outrage. To levy taxes on our poor international traders, why, I have never heard of anything so despicable. You must do something. I will. I will. I'll trade with elsewhere. சரி You are now neutral to me. Oh, we're now enemies? So sad. என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன்.
கட்டுவேன் கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம். And they take some heavy power. என்ன கட்டளை சரி நான் தயார் கட்டுவேன் If the Cholas cannot guarantee our safety, we have no choice but to side with their enemies. I am getting overwhelmed here. Like, I'm not gonna lie, trying to juggle 7 side objectives actually sucks. சித்தம். இந்த ஆயுதத்தை தாக்கு. முன்னேறு. சரி, இந்த கட்டளை ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? முன்னேறு. தாக்கு.
descended upon these pirates like the torrents of Vashamritu. Now nothing remains of them but flotsam and wailing souls, soon to be reborn as the vermin that they aspire to be in this life. Where'd the priest I trained go? He just died. Sorry. Maram வெட்டுவேன். I need to repair that ship. Fortress, I should say. இந்த கடமை போகிறேன். என்ன கட்டளை ஐயா? நான் தயார் செய்கிறேன். Did my priest die again? Why is he dying? Where is he going? Seriously, where is he going that he's dying? சரி, முன்னேறு. உங்கள் சித்தம் இந்த கடமை How are you finding the trade business, Your Highness? Is it not quite the boon to the emperors? I mean the empire's finances. Before long, the name Rajendra Chola will be synonymous with Fuck, fabulous man. wealth. Trying to fight 5 different enemies at once is driving me insane. And here I was saying I enjoyed this campaign until this level. உங்கள் சித்தம் Until this level, I was enjoying this. சரி. நான் தயார். என்ன கட்டளை? Where is he? Where did he spawn? You get over here. அப்படியே என்ன கட்டளை? சரி. செட் பண்ணிடுவேன். என்ன கட்டளை? சரி. உங்கள் சித்தம் உங்கள் காலடியில் நான் விடைபெறுகிறேன். என்ன கட்டளை? Did they re-steal the relic? They did it, didn't they? சரி, நான் விடைபெறுகிறேன். இந்த கணமே செய்வேன். நான் விடைபெறுகிறேன். இந்த கணமே செய்வேன். அப்படியே சரி. என்ன கட்டளை?
இந்த கணமே போகிறேன். சரி, ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். சரி, கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? சரி, இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். How are you finding the trade business, Your Highness? Is it not quite the boon to the emperors? I mean the empire's finances. Before long, the name Rajendra Chola will be synonymous with fabulous wealth and power. என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். முன்னேறு தாக்கு. உங்கள் ஆயுதத்தை எடு. முன்னேறு. சரி, உங்கள் சித்த ஆயுதத்தை எடு. More hit, come on, one more hit. Of course I didn't get that one last hit I was asking for, because why wouldn't I? அப்படியே நான் விடைபெறுகிறேன். நான் அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். சரி, சரி ஐயா. Ah, he stole it. போகிறேன். உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். சரி, 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 இந்த சரி, 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 இந்த சரி, 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 இந்த கணமே சரி, இந்த சரி, 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 இந்த சரி, சரி, இந்த சரி, சரி, இந்த 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 கணமே போகிறேன். அப்படியே உங்கள் சித்தம். அப்படியே என்ன கட்டளை செய்வேன். அப்படியே என்ன கட்டளை தயார் பண்ணிடுவேன். என்ன கட்டளை? தாக்கு. இந்த கணமே ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். சரி, என்ன கட்டளை? இந்த சரி, சரி, இந்த கணமே போகிறேன். சரி, கட்டுவேன். சரி. கட்டுவேன். They they destroyed my mills, so they're not auto-seeding anymore. Right? Well, there was one here, so why aren't they auto-seeding? Did my priest die? இந்த கணமே போகிறேன். Ka? With all due respect, stop. Just stop. Please. சரி, உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? Having all these alerts in my head is driving me insane right now, please. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். சரி, 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 இந்த கணமே போகிறேன். I shall send my army there at once, Your Highness. You better. Fuck, I hate this limited population BS. கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? முன்னேறு.
உங்கள் காலடி சரி இந்த கணமே செய்வேன் சரி என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை எடு என்ன கட்டளை Great. Absolutely fucking wonderful. நான் தயார் What the fuck counts as an army of bloody galleons? உங்கள் சித்தம் முன்னேறு பாய்ந்து தாக்கு சரி என்ன கட்டளை எடு கட்டுவேன் தோண்டுவேன் செட் பண்ணிடுவேன் உங்கள் சரியை முன்னேறு என்ன கட்டளை சரி இந்த கடமையை சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு நான் தயார் சரி இந்த கடமையை இந்த கடமையை போகிறேன் இந்த கடமையை போகிறேன் செட் பண்ணிடுவேன் சரி என்ன கட்டளை இந்த கடமையை எடு Love being population reached. கட்டளை சரி ஐயா இந்த கடமை போகிறேன் அப்படி ஐயா சரி கட்டுவேன் என்ன கடமை போகிறேன் இக்கணமே சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை நான் தயார் சரி இக்கணம் வெட்டுவேன் கட்டுவேன் கட்டுவேன்
Fucking splitting headache is what I got. எங்கனமே கட்டுவேன் உழுவேன் அப்படியே செய்கிறேன் கட்டுவேன். If the Cholas cannot Fuck off! we have no choice. Holy shit! I'm dealing with 7 goddamn enemies and it's pissing me off. Now I have to deal with Sri Lanka? What a fucking prick. But to side with their enemies. Oh my god, my fucking infantry now are doing shit all. அப்படியே செட் பண்ணிடுவேன். மரம் வெட்டுவேன். Oh my fucking god. And there goes my other fortress! சரி ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை தாக்கு. சரி உங்கள் முன்னேறு. என்ன கட்டளை. உங்கள் சிறிய கணமே போகிறேன். That explains where all my fucking population is. I have conquered this island once, and I will do it again if I must. Wipe that fucking navy off the face of the earth. அப்படியே முன்னேறு. என்ன கட்டளையா. என்ன கட்டளை செட் பண்ணிடுவேன். சரி செட் பண்ணிடுவேன். உழுவேன். செட் பண்ணிடுவேன். என்ன கட்டளை. அப்படியே செய்கிறேன். செட் பண்ணிடுவேன். உழுவேன். Destroy this last dock and it's over. சரி Apparently there's one more left.
Done. My allies kneel before me, and my enemies shatter against my armor. That great sword which I have fashioned from a mass of human material. Never again will anyone question the might of Rajendra Chola. Get me out of this fucking level. Get me out of it. Enemies lie shattered before me, and the Chola Empire stands victorious once more. I need a break after that one. Does it feel as if something inside of me is breaking? For years, I have sought greatness not only for myself, but for my subjects. I have treated even our rivals with the dignity befitting ancient dynasties. But my softness has only led to setbacks. Only when I unleash devastation upon my enemies, soldiers and civilians alike, do I seem to conjure up any lasting victory. Perhaps my father was right after all. I cannot be both great and benevolent. One virtue must be sacrificed for the other. The price for greatness is inevitably corruption, the slow death of everything that I believe in. For a long time, this quandary has sent me into tortuous dreams. It is as if a black seed has been planted in some murky crevasse of my soul. I have ignored it, hid from it, all for naught. Could it be that my fear of corruption was but a sign of my inexperience as a ruler? Something that my father learned to overcome in the harshness of his later years. For if one cannot reach greatness without being corrupted, without giving in to that deep desire to increase one's power by any means available, then is corruption truly a bad thing? Yes. Sounds like the justification of everything. I'm taking a 10-minute break. I might as well go do my physio exercises while I'm at it too. I really do need to recenter myself after that one. I was enjoying the campaign until that level. I'm gonna be honest. That level might be cool at the start, but at the fucking end of it, when you're dealing with 7 goddamn enemies, then yeah, it becomes a bloody problem. I'll be back in about 5 to 10. I'm gonna go do my exercises.
Alright. Get back to it. Sacred waters. I was reminded the other day of a story that I had nearly forgotten. The tale of the god Indra and his battle against the mighty serpent, Vritra. The Vritra had taken all of the rivers of the world hostage, causing a global drought. Only by destroying the 99 fortresses of the Vritra and slaying the beast itself was Indra able to liberate the waters. The priests would call me sacrilegious, but to me, this tale has a hidden meaning. I am facing a Vritra of my own, and that monster is the great lie that I have lived until this day. The 99 fortresses are the little lies that are still burrowed into my soul. My irrational fear of corruption, my distaste for violence, and that misplaced care for the so-called I called it innocent. from the start. Only when I destroy these inner fortresses can I unleash the greatness within me and become a ruler whose name will live on for millennia. To do so, I must look beyond our traditional enemies. Far to the northeast lies the land of Bengal. It is here, where the sacred Ganges meets the ocean, that I will achieve my greatest triumph yet. Idealistic I cheese have father. announced a march on the Pala Empire that rules Bengal. General Arayan has already left at the head of a large vanguard. Together, we will bring holy water from the Ganges back to Chola lands, so that the gods may bless our realm. And if I can defeat one of the greatest empires in the known world in the process, then all the better. Rendezvous with General Aryan near the Bengali army's camp. Bring Rajendra to the conquered or allied cities to gain control of the production buildings. As long as you have food stockpiled, your soldiers regenerate HP. When you taunt 110 for a cost of 100. Improve army morale by using your heroes in combat. This takes the form of extra attack points for all your soldiers, which are lost if your heroes are unhorsed or killed. Alright, so we begin in the Imperial Age with a population limit of 200 that does not require houses to maintain. But you cannot construct any slow-moving siege weapons except for armored elephants before reaching General Aryan. You have no economy of your own in this mission and cannot train economic units such as villages or fishing ships, nor any trade cogs or transport ships. Instead, you will receive your resources from your allies in Vengi, as well as the towns you conquer on your way to Bengal. To win, you must strike a balance between restraint and expediency. Rushing ahead to defeat Mahipala before his army reaches its full strength and his wonders completed could stretch out your supply lines, but advancing slowly will allow Bengalis to fully build up, making the final battle harder to win. Raiding the countryside and completing side quests will slow down your march, but the resources and otherwise inaccessible technologies that they provide could be very indispensable later on. Mahipala's incoming buildings line the banks of the Ganges, making them vulnerable to naval raids. Our army has arrived in the allied town of Vengi. You'll be able to augment your starting forces here, but cannot linger for too long before resuming your march towards Bengal. Kalinga is close to Bengal, and its defenses are comparatively weak. It will defend itself mostly with elephant archers and infantry. Beyond Kalinga lies the heavily fortified city of Takla, whose walls will prove a greater challenge for a head-on assault. It will defend itself primarily with infantry, arbalists, and siege weapons. At the end of the road lies the Pala Empire, ruled by the Great Bengal Emperor Mahipala. He has made camp by the banks of the Ganges and will train a vast, diverse army, which includes the fearsome Ratha and the Bengali Chariot of War. General Aryan has a veteran from the campaign against the Chalukyan empires established a forward camp near the Bengali position where he awaits your arrival. Scattered throughout the countryside are local villages that are prime targets for raiding. You may also run into packs of bandits, but these should prove no match for your Imperial army. The journey ahead of us will be long and arduous. But take heart, men. Once the Bengali Emperor lies dead in the field, you will all drink from the sacred river Ganges. என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன். The kingdom of Kalinga is the first obstacle in our path. Many of their soldiers are spread out across the countryside, so the city should be easy pickings. The Cholas are here. Lock the gates. Abandon your posts. I mean, defend the city with your lives.
I hear rumors of a vast Jola force marching on my land. Do you truly believe that your army of fledglings can go toe-to-toe with the Pala Empire? It did not work out too well for your predecessors, if memory serves me right. Kalinga is ours. Let us rest and bandage our wounds before we continue our march. It appears that King Indrarata fled as soon as he saw our forces on the horizon. He now hides in a small fortress in the mountains and plans to attack us from behind once we leave the city. If we kill him, we could crush what little remains of the resistance. I hear that you have captured Kalinga, Rajendra. I too stepped on an ant this morning, you know. But you do not hear me bragging about it. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. சரி என்ன கட்டளை உங்கள் என்ன கட்டளை சரி சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் Except I don't have a dock. உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கணமே சரி ஐயா என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை இந்த கணமே ஆயுதத்தை எடு சித்தம் அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் பாய்ந்து தாக்கு சரி இந்த கணமே போகிறேன் சரி Spare us! Kill the people in the other village over there. They have more food than we do. உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை தாக்கு சரி அப்படியே ஆயுதத்தை எடு சரி 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 உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே அப்படியே ஆயுதத்தை எடு பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் சரி உங்கள் சித்தம் சரி Dreadful news, Emperor. The Kalinga have returned to their city and killed our garrison there. என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை முன்னேறு Do I really have to go and kill him again? சரி உங்கள் சித்தம் பாய்ந்து தாக்கு ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை முன்னேறு சரி ஐயா சரி 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 ஐயா கட்டளை உங்கள் சித்தமே போகிறேன் சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் முன்னேறு என்ன கட்டளை சரி கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை ஐயா சரி என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி ஐயா சரி உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் முன்னேறு ஆயுதத்தை எடு சரி என்ன கட்டளை உங்கள் கடமை போகிறேன் சரி இந்த கடமை போகிறேன்
உங்கள் என்ன கட்டளை சித்தம் சரி 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 ஐயா என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு இந்த கணமே போகிறேயா சரி சரி என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் சரி அப்படியே கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் சரி உங்கள் கட்டளை உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. My only regret is not joining the Chalukyas in war against you, Rajendra. It would have been a fine thing to burn Tanjavur to the ground. Strong words for a man with an arrow through his chest. But for such words to have any meaning, they must be acted upon. A brave death does not undo a life of cowardice. என்ன கட்டளை சரி அப்படியே பாய்ந்து தாக்கு Wonder how this one will screw me over later. No, not at the moment. Carl. Just busted. If I fail, you can make suggestions, yeah? I'm just exhausted. என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் I am definitely not doing this efficiently. சரி ஐயா அப்படியே முன்னேறு Yeah. Figured. Just reload that autosave so I don't lose my ships. சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் ஆயுதம் முன்னேறு சரி There's our general, and there's the last market.
என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் When I ordered you guys up here சரி too. கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு பாய்ந்து முன்னேறு ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் பாய்ந்து தாக்கு ஆயுதம் பாய்ந்து தாக்கு ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை முன்னேறு சரி என்ன ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை சித்தம் சரி என்ன கட்டளைகள் சித்தம் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை ஐயா உங்கள் சித்தம் முன்னேறு இந்த கணமே போகிறேன் சரி என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் I guess we can't take the ocean path. It won't let us. சரி என்ன கட்டளை ஐயா இந்த கணமே Maybe there's a wall. சரி ஐயா சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் சரி இந்த கணமே இந்த கணமே சரி ஐயா சரி ஐயா இந்த தாக்கு உங்கள் என்ன கட்டளைகள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு அப்படியே சரி இந்த கட்டளை என்ன கட்டளை ஐயா உங்கள் கட்டளை கடமை போகிறேன் சரி ஐயா கடமை அப்படியே கடமை போகிறேன் உங்கள் கடமை போகிறேன் These old trebuchets may yet have a few holes in them. Let us use them to crack open Utkala's defenses. These trebuchets will take damage while in use. Okay, well destroy the fortress then. Utkala lies before us. Its thick walls and dense forests are formidable defenses. Perhaps we can find an easier way inside. The walls of Utkala have not been breached in living memory, and they will not fall to them. Ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Rajendra has been... I failed. I think... Because I don't know if it fails, but I don't want him to die. சரி இந்த கடமை ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை அப்படியே கடமை என்ன கட்டளை சரி ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை அப்படியே இந்த கடமை என்ன கட்டளை சரி இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி இந்த கடமை போகிறேன் Thank you. சரி உங்கள் சித்தம் Guess we can make a save. என்ன கட்டளை சரி ஐயா என்ன கட்டளை என்ன கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி ஐயா சரி உங்கள் சித்தம் முன்னேறு இந்த கடமை சரி இந்த கடமை சரி சரி என்ன கடமை போகிறேன் அப்படியே கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் சரி ஐயா என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் சரி உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு சரி முன்னேறு என்ன கட்டளை
உங்கள் சரி இந்த கணமே போகிறேன். சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா, இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே சரி ஐயா, அப்படியே சரி ஐயா, இந்த கணமே சித்தம். These old trebuchets may yet have a few holes in them. அப்படியே Let us use them to crack open Utkala's defenses. Utkala lies before us. Its thick walls and dense forests are formidable defenses. Dude, why aren't they moving forward? Perhaps we can find an easier Ah, wood. I see. I see. The walls of Utkala have not been breached in living memory, and they will not fall to them. சரி என்ன கட்டளை? சித்தம். சரி என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம் பாய்ந்து தாக்கு. இந்த கடமை சரி ஐயா, இந்த கடமை போகிறேன். முன்னேறு. உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. சரி என்ன கட்டளை? சரி ஐயா, கடமை போகிறேன். கட்டளை ஐயா, கடமை போகிறேன். சரி Only one trebuchet was firing the entire time. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை? உங்கள் ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கடமை போகிறேன். என்ன கட்டளை ஐயா? Oh, the wonder. Right. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? கடமை அப்படியே கடமை போகிறேன் ஐயா. உங்கள் இந்த கடமை போகிறேன். சரி ஐயா, ஆயுதத்தை எடு. சரி என்ன கட்டளை? முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். Utkala is ours. It cannot stay here for long. Reinforce our army and let us face the Bengali emperor in battle. Some weeks ago, bandits stole a relic from our monastery. As our new ruler, we ask that you return it to us. சரி I guess we can. We are running low on provisions for our soldiers and men. Might I suggest a quick romp through the countryside for a bit of pillaging? The peasantry have excellent food stores at this time of year. உங்கள் சரி ஐயா, சரி இந்த கடமை Really? உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை? இந்த கடமை உங்கள் ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? சரி என்ன What கட்டளை? is it with these monks and not being able to keep track of their holy artifacts? Ah well, as long as they reward us for our trouble. உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம் இந்த கடமை ஆயுதத்தை எடு. சரி
Man, I can't even train cannon galleons anymore. சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் I got 200. Alright. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Is that relic nearly there? உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா Where is that relic? என்ன கட்டளை Oh my god, really? They went around? சரி ஐயா Oh no. என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை சரி இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை சரி உங்கள் We சித்தம் humbly thank you for your help, Emperor Rajendra. You may have your pick from our supply stores. Good. Cannon galleons are now available. Necessary. It is good to see you again, Rajendra. Now, Mahipala has arrayed his army on the battlefield and prepares to attack. I just realized I have so much more resources. Ugh. Shake this off, come on. My men and I have scouted the land thoroughly, however, so we will not have to fight blindly. We must hurry to secure our position. Prepare for battle. When this day is over, we will wash off the blood of our enemies in the sacred waters of the Ganges. I would probably rather just get rid of him now. உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை You got a wonder to kill, right? உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை சித்தம் சரி என்ன கட்டளை சரி ஐயா உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் அப்படியே கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை ஈடு கட்டளை உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே உங்கள் சின்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் கட்டளை உங்கள் சித்தம் அப்படியே சரி என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம்
time, yeah. Alright, let's begin the attack now. I once mourned the killing of innocents. But I must remember that these peasants are not truly innocent. In their weakness, they allowed themselves to be used by an enemy king. They are as complicit in the slaying of my soldiers as he is. My dynasty learned not to embark on extravagant campaigns like yours long ago. Now we will teach the Cholas that same lesson. Send forth the Ratas! Ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. சரி என்ன கட்டளை உங்கள் சித்த கடமை போகிறேன் சரி ஐயா இந்த கடமை என்ன கட்டளை உங்கள் சித்த சரி என்ன கட்டளை சித்தம் சரி என்ன கட்டளை சரி சரி ஐயா The wood in these machines was rotted through. I am surprised that they survived this long. Nice. What have you done? Only a barbarian would destroy such a work of beauty. I guess we're barbarians then. So what's next? I gotta destroy all 3 castles, huh? என்ன கட்டளை சரி உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை Alright. உங்கள் சித்தம்
castle down. சரி உங்கள் சித்தம். A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Yeah, that's probably not going to happen. Alright, that's all 3 castles down. The Pala army scatters like birds frightened by a tiger's roar. Victory is ours. உங்கள் சரி ஐயா. Was that it? சரி ஆயுதத்தை எடு. Oh. Okay, apart from a couple of reloads, that one wasn't too bad. Yeah, that wasn't too bad. Alright, one more level if it follows most campaigns, 2 more if it doesn't, I guess. Despite suffering humiliation at my hands, Mahipala refuses to bend the knee. He retreats and leaves eastern Bengal open for raids. And in doing so, he saves his dynasty from annihilation. A part of me admires his staunch resistance, but that is a part of me which must die. There can be no admiration for one's enemies, no respect for those who refuse to accept their place in the world that I am creating. For now, I will leave Mahipala to pick up the pieces of his broken pride. Another, even greater predator has drawn my eye. Let's say it's European colonists, but we're talking about the 1100s here. The empire of Srivijaya has ruled the Straits of Malacca for centuries. Their central position on this vital trade route has allowed them to grow wealthy and powerful. Oh yeah, the beyond bosses that imagining. annoyed me in the previous And one. now, their tentacles reach into my domains. For years, they have forced traders to make port when they pass through their waters. The trade ships now ignore our harbors, and the Srivijayan Emperor Sangrama is taking all of the riches that once ended up in our coffers. So far, I have been too preoccupied to challenge him, but this new status quo cannot be allowed to stand. I have decided to invade Srivijaya. It will be a military operation on a scale never seen before. 1,000 ships and 1,000,000 men, crossing the ocean to deal death to this empire of middlemen. I have contended with empires before, but none of them hold a candle to the Srivijaya. Their navy dominates the eastern seas, and their fortresses are guarded by undefeated armies. For the first time in years, I doubt whether I can outmatch my opponent. But if I am to secure my legacy, I must strike hard and give them no time to prepare. This war will either be my undoing, or propel me to the greatness that I have dreamed of. It is a gamble that I must make. For he who dares at all must dare it all. Thus, I go to slay my Vetra. Alright, here we go. I hate how there are fucking snakes on those backgrounds all the time. Establish a beachhead by capturing one of the castles marked on the minimap. To capture a castle, you must damage it until it has only a K left health. Improve army morale by using it in combat. If he dies, you lose it. Rajendra can support a population of 200 that does not require houses to maintain, but cannot produce... Oh, it's another... No... Okay, alright. So it's like the previous level. Alright. Castles cannot be constructed, only captured. Two which are not provided for innovation on this scale. You can take advantage of the slowness to react for time, but sooner or later they will strike back and hard. Okay. You can order the Kola Navy to attack in specific locations by placing flares on the map. The Navy will be reinforced with ships from time to time. Kuma ally Suyavayaman is embroiled in a war against the Tambralinga kingdom in the north. If you help him defeat the Tambralinga, he will be able to aid you in your invasion of Srivijaya. You can coordinate your attacks with him by taunting 31, provided you have defeated Tam... Okay, so we'll probably do that. Much of Srivijaya well come from the local villages that they control. Capturing these will defray them with resources which you can use yourself. You can also raid enemy supply depots, trade workshops if you need resources quickly. Raided villages will no longer provide you with tribute, though. Rajendra has arrived in Srivijaya waters at the head of a massive trawler navy, seeking to take advantage of Srivijaya's unpreparedness and establish a beachhead from which to launch a full-scale invasion of the archipelago. Hello, how are you?
Srivijaya is a vast empire with the island of Sumatra at its core. While initially passive, as it is not expecting an invasion of the size, this fierce opponent will eventually be stirred into action. Srivijaya has a powerful navy but will mainly defend itself on land with armies of infantry, arbalistas, and battle elephants. Sailendra is an eastern province of the Surian Empire. Ru are more prepared for war than any other parts of the Empire. If it decides to oppose you, it'll probably attack with a vast navy of galleons, fireships, and cannon galleons. Fuck, I hate naval combat. Fucking hell. To the north of the Malay Peninsula, your ally Surivayaman is waging war on the Tambralinga Kingdom. The two will focus on fighting each other, but should you help out take the Tambralinga, Surivayaman will deploy his powerful army and navy to assist in your conquest of Srivijaya. Spread out across the island of Sumatra are various local villages controlled by the Srivijaya. By capturing the towns in each village, you can claim the resources that these locals produce. Alright, before we continue on, I need to go have a bathroom break, so I'll be back in a tick. Definitely eating after I complete this campaign. Alright. I better not be coming down with something. Change of weather was certainly sudden. And I don't think it's the last time it's going to be a change of sudden weather either. I think tomorrow's supposed to be sunny again. Ugh. Actually, before we start, I might want to check that. Oh no, nothing higher than 20 anymore. Alright, looks like it is finally calming down. Alright, alright. Which means winter clothing is now a thing for me. Sweet. Alright, cool. Alright. The Empire of Srivijaya lies at our feet. Let us find a suitable location to disembark and strike while the enemy is unprepared. It is high time that these pirates in royal clothing were put in their place. Do I just take the simple one, or do I take the one in the middle? Or hell, maybe even one close to Tambralinga so we get an ally. Maybe that would be the best call. Then there's this one over here. This one over here. I think we go with the one near Tambralinga so we can get our ally help early.
And then from there, I guess we island hop. Makes sense, right? Ugh. Ugh. Yeah, I think we're going to do that. You did the same thing when you played it? Yeah, it makes the most sense. We go where you command, Your Highness. The Srivijaya have arrayed their navy in the Strait of Malacca. They will be expecting an attack from this direction. But I believe that our navy is strong enough to face them head-on. Not when they split up like that, though. Alright, Alright, hang on. I'm gonna adjust the flare here. Yeah, they attacked this, they half attacked this, which is not cool. Let us find a suitable location to disembark and strike while the enemy is unprepared. I am not listening to this entire speech each It is high time that these pirates in royal clothing were put in their place. Oh, hey, look, my saves disappeared again. We go where you command, Your Highness. The Srivijaya have arrayed their navy in the Strait of Malacca. They will be There we go, expecting much an better. attack from this direction. But I believe that our navy is strong enough to face them head-on. Much better, much better. Hoist the sails. Command, Your Highness. New orders, men! Hoist the sails! Alright. Our Khmer allies are occupied with fighting their old rivals. If we defeat the Tambrilinga, Surya Varman's forces will be free to aid us in our struggle. Alright, so let's help him. Command, Your Highness. இந்த கடமை போகிறேன். என்ன கட்டளை? Alright, alright. Good. Much better. New orders, men! Hoist the sails! சரி ஐயா. உங்கள் கட்டளை போகிறேன். சரி ஐயா, கடமை போகிறேன். என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? சரி, அப்படியே. உங்கள் சித்தம். சரி. என்ன கட்டளை? The villages on Sumatra provide Srivijaya with many of its resources. If you can take control of them, you might be able to lead the enemy dry. We have established a beachhead in enemy lands. From this fortress, we will strike out and conquer all of Srivijaya.
Kambralinga lies in ruins. I am grateful for your help in this war, Rajendra. You can count on my support against Srivijaya. Alright, now we're gonna get rid of the one. Okay, so there's the villagers on the seas and that. Alright. First, we have an appointment to keep, though. Alright, so we can build an army. We go where you command, Your Highness. Hopefully that works. So apparently they're oh my god, I had a couple of galleons not part of the army or the navy. The Cholas have captured another castle. We cannot let this continue. Few orders, men! Hoist the sails! We warned Emperor Sangrama about you, Rajendra. Yeah. But the Emperor's pride made him blind to the threat that you pose. Fortunately, we prepared and mobilized when he would not. Prepare to meet your end. Yeah, that is not happening. Alright, so he doesn't, our ally doesn't have a dock, so we can't trade with him that. But he should have, does he? No, he doesn't even have a market. Fuck. Okay, well then, that's a plan. We can't do that. Is the Malay one I've already done? Or is that something that's coming later I have to expect? Sari. So that would suck if that's the case. We go where you command, Your Highness. Ah. I'll probably forget by the time if I have to do the Malay. I'm not sure if I've already done it or not. I've been just going through campaign list order on the wiki. Well, he's got a new navy. I need you here. Come on. Few orders, men! Hoist the sails! Sari. Hey, Tonduwe. Hey, so you're Viaman, please tell me you will build a market or you have one and I just can't see it. I guess not. Kinda wish they came with elite cannon galleon. என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? நான் தயார். கட்டுவேன்.
கட்டுவேன் தோண்டுவேன் சரி தோண்டுவேன் If I get the one more tech from the blacksmith, I can attack them. உழுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் So, the man gets a self-sustaining army, but he has no navy to use it with. Does that mean he's actually useless? I hope not. Please tell me he builds a dock or something later. உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா My messenger told me that you had crossed the ocean with your entire fleet to fight me, Rajendra. I was certain that he was lying. But alas, it seems that I executed him for telling the truth. Walame, thanks for the raid. Hope your stream went well. Sorry, I sound a little out of it right now. If this is the death that you have chosen for yourself, I will happily Hope your Grey Zone wield warfare the went well. slaying sword. Alright, Mr. I'm full of myself. Looks like it's some cannon galleons in Galeon. என்ன கட்டளை இக்கணமே கட்டுவேன் I hope your stream went well. Hang on a sec. If you're not following Koala, please go follow him. He's a good friend of mine. Really would appreciate you dropping him a follow. Tends to play more modern games as opposed to retro stuff, like I do, where I play retro and modern. But worth giving him a look. I reckon you'll like his content. Alright. Give me a moment. I'll deal with you bastards now. Is it Kiki Riot? Thanks for the follow. Very up and down is the best way I can describe it. Couple of missions really pissed me off. Couple of them have been alright. You guys need to pull back. சரி ஐயா என்ன கட்டளை சரி போகிறேன் They can take some punishment. All good. Yeah, I don't see my ally doing anything, and that is a problem.
If he doesn't build a dock, he's useless to me. நான் தயார் பண்ணிடுவேன் செட் பண்ணிடுவேன் சரி இந்த கணமே போகிறேன் Building a lot of battering rams. And he's got a big army. Do I need to transport him? Command, Your Highness. Again, I ordered you up here and you went that way. God damn it, guys. New orders, men! Hoist the sails! சரி என்ன கட்டளை ஏ நான் தயார் கட்டுவேன் ஏ அப்படியே செய்கிறேன் மரம் வெட்டுவேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் சரி Alright, resources are gathered from here. Where's my army? இந்த கணமே போகிறேன் சரி இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை அப்படி உங்கள் சித்தம் Alright, hang on. I need to look this up. I'm concerned here. What was it? Rajendra campaign. Does he get stuck? Oh. Okay, I guess he doesn't move off. Okay. Just have to make sure. Okay, try that, Arya. Attack an My enemy armies now. are on their way, Rajendra. Forward march. What is up with this stuff? I swear, and I'll say it again. The worst pathfinding for transport ships in any Age of game I've played. Saying it now. சரி
to reload the save. I didn't build a fortress there, and I should have built a fortress. No, even before the new water rework that I heard about, where they've changed and added some shit, it was bad. It was absolutely bad. And nothing will convince me otherwise that it wasn't bad. Oh yeah, I'm not allowed to build forts, but I can build towers. Yep. Hello, Nichikaso. Not enough wood. Good. சரி நான் வெட்டுவேன் என்ன கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் சரி நான் என்ன கட்டளை Attack an enemy are on their way, Rajendra. Forward march. சரி இந்த கடமை போகிறேன் I can't build forts, but I can build towers. அப்படியே கடமை போகிறேன் சரி ஐயா சரி Holy crap, this is massive. Oh boy. New orders, men! Hoist the sails! என்ன கட்டளை சரி இந்த கடமை போகிறேன் We're gonna have to do more than that. Two-handed swordsmen, karambit warriors, and battle elephants. So champions and spearmen and archers might work. சரி See what's up here quickly. The problem is, if he doesn't build a market, we get no gold. என்ன கட்டளை தோண்டுவேன் என்ன கட்டளை நான் தயார் கட்டுவேன் தோண்டுவேன் உங்கள் சித்தம் இந்த கடமை போகிறேன் Okay, there is a gold mine up there that we can use if we run out. என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் சரி உங்கள் சரி இந்த கடமை கட்டளை சரி சரி ஐயா என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் சரி ஐயா அப்படியே
என்ன கட்டளை? சரி ஐயா, சரி. சரி. Fucking for real? சரி பண்ணிடுவேன் தோண்டுவேன். Take them in. Yes. உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். சரி, என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை? அப்படியே என்ன கட்டளை? கணமே போகிறேன். இங்கனமே. சரி. That is a lot of ships. Holy crap. சரி ஐயா, கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? பண்ணிடுவேன் தோண்டுவேன். சரி. என்ன கட்டளை? தோண்டுவேன். கட்டுவேன். நான் தோண்டுனமே. அப்படியே செய்கிறேன். அப்படியே செய்கிறேன். சரி, அப்படியே செய்கிறேன். Okay. Oh shit. உங்கள் சித்தம் தாக்கு. என்ன கட்டளை? சரி, உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? Hey, you could at least bring some cannon galleons with you. சரி, இங்கனமே. சரி, என்ன கட்டளை? அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். 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 He's not hitting it, is he? உங்கள் சித்தம். Why aren't you building these? I ordered you to build, not fucking run into the enemy. கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன். சரி.
நான் தயார். எங்கனமே அப்படியே செய்கிறேன். Alright, nice. Okay, for some reason that's not working, and that's not really a good sign. கட்டுவேன் கட்டுவேன் கட்டுவேன். Okay, now is this a ghost galleon or some shit? சரி. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை செட் பண்ணிடுவேன். சரி அப்படியே செய்கிறேன். Rajendra has been injured. Bring him back to camp and treat his wounds. என்ன கட்டளை ஐயா? Okay, We go where you command, Your Highness. சரி 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 ஐயா. gonna be honest. அப்படியே. கட்டுவேன். என்ன I'm கட்டளை? gonna be at a loss on what to do here, because this... Maybe we need to focus on taking out Pink. Just so we can get rid of these Navy, because his Navy is so annoying. We can always deal with this castle with our own dock over there. We can actually build one. சரி நான் தயார். பண்ணிடுவேன். உழுவேன். உங்கள் சித்தம். Dude, even with a bunch of fire arrows, these guys are just melting through my stuff. நான் கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? நான் தயார். சரி அப்படியே செய்கிறேன். என்ன கட்டளை? தோண்டுவேன். நான் தோண்டுவேன். சரி செட் பண்ணிடுவேன். என்ன கட்டளை? Alright. Let's focus on a Navy to take out Pink then. We will take out at least the far edge ones over here as well. கட்டுவேன். 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 மரம் வெட்டுவேன். கட்டுவேன். Alright, don't move, stay there. Wait till I get my cannon galleon there to take care of the thing. I'm going to clean out the castles at least on the edge, so then this navy is free to move. Something I should have done at the start. Meantime... see if we can recover our stocks a bit. No, 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 no! Don't! New orders, men! Hoist the sails! We go where you command, Your Highness. I actually might get a third bloody key.
சரி அப்படியே That's a lot of boats. Oh, there's a lot more than you think. New orders, men! Hoist the sails! See what I mean? உங்கள் சித்தம் உள்ளுவேன் Come on, get rid of them. சரி இந்த கடமை போகிறேன் என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் சரி சரி செட் பண்ணி உள்ளுவேன் Another fortress falls to the Chola Empire. Srivijaya is crumbling before our very eyes. உங்கள் சித்தம் Mate, it would be appreciated if you build a dock. என்ன கட்டளை சரி ஐயா சரி ஐயா உங்கள் கடமை போகிறேன் மேன்பவர் செட் பண்ணி உள்ளுவேன் என்ன கட்டளை We go where you command, Your Highness. There are so many units there, like, it's kind of insane. சரி இந்த கடமை போகிறேன் This is an outrage. We have lost one of our castles, Your Highness. I'm well aware. That army is so damn huge. And it's because those things are halved too. They're weak, but they're numerous. இந்த கடமை போகிறேன் Alright, where's that transport ship I had? அப்படியே I'm gonna try to take control of it. Get as much archers as I can get in there.
செட் பண்ணிடுவேன். என்ன கட்டளை? ஏய் நான் தயார். அப்படி சரி. Oh, hey, look, now he's got Cannon Galleon. See what I mean, Jason? New orders, men! Hoist the sails! சரி, என்ன கட்டளை? சரி, அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். The Cholas have captured another Get them. castle. We cannot let this continue. Some troops and an archery range putting units in there, we might have a better chance. Yeah. Taking out Pink is definitely going to be priority. உங்கள் சித்தம் அப்படியே. என்ன கட்டளை? முன்னே பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் சித்தம். We go where you command, Your Highness. சரி. என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். சரி. உங்கள் சித்தம். Alright, let's get another one of these castles. Yeah, I am officially out of gold. And because it's not Age of Empire, Age of Mythology or Age of Empires 3, we can't freaking trade with our... Oh, okay, hang on. Alright. This is going to be dangerous, but I want it done. What happened to my cannon galleon? Did they all fucking die? Oh, awesome. என்ன கட்டளை? சரி. என்ன கட்டளை? There goes my fucking navy again.
Wow, they really don't like you having their castles. New orders, men! Hoist the sails! சரி என்ன கட்டளை நான் சரி தயார் சரி கட்டுவேன் Oh, they killed the archery range over here. I'm gonna be honest. நான் தயார் I was expecting him to help me on the other islands. Now, I don't even know if it's worth it. Alright, we deal with Pink's Navy. And then we push for his base, because I think that's the only way we're doing this at this point. I mean, if I can build a market on this island and secure it, I can get gold trade. Problem is, I can't secure it. The army's just massive. If he had like a small market, I guess I could steal his gold. What's he gonna use his gold for, right? ஏய் செட் பண்ணிடுவேன் சரி செட் பண்ணிடுவேன் கட்டுவேன் He obviously ain't using it. We go where you command, Your Highness. One step forward, another step back. Let us regroup and retake this fortress. New orders, men! Hoist the sails! செட் பண்ணிடுவேன் We go where you command, Your Highness. Ignore that fort. It's like ships. It's like they are buildings with ships. Yeah, it does feel like that, huh? Fire ships are being insane. New orders, men! Hoist the sails!
That'll help. சரி. நான் தயார். கட்டுவேன். This trade is not gonna work out. You know what? Get rid of that dock. Or the harbor, sorry. We can at least slow down Blue's training. We go where you command, Your Highness. New orders, men! Hoist the sails! Another dock. Another fortress falls to the Chola Empire. Srivijaya is crumbling before our very eyes. Alright, well, all the army's distracted. Go take these out. Where you command, Your Highness. Dude, now they have fucking things that... Dude, why is this like a ghost key? It takes no damage. We have lost one of our castles, Your Highness. I'm honestly tempted to restart this level and go full-blown Navy. It might be worth restarting. என்ன கட்டளை? அப்படியே செய்கிறேன். So I've nearly chewed through all these resources. And I can't control the bloody land. I can't build castles, it won't let me. Attack an enemy now. My armies are on their way, Rajendra. Forward march!
When a fucking ghost keep that doesn't take damage. New orders, men! Hoist the sails! I don't know if destroying the docks makes them permanently destroyed either. சரி இக்கண மரம் வெட்டுவேன். Cholas have captured another castle. We cannot let this continue. Gonna recapture that fortress immediately. We go where you command, Your Highness. Pull them back. Let the towers deal with the fire ships. New orders, men! Hoist the sails! One step forward, another step back. Let us regroup and retake this fortress. And it's immediately under my control again. Another fortress falls to the Chola Empire. Srivijaya is crumbling before our very eyes. செப்பனிடுவேன்.
lost one of our castles, Your Highness. I mean, as long as we're killing it. The Cholas have captured another castle. We cannot let this continue. We go where you command, Your Highness. Alright, as long as he doesn't have battering rams, we're kinda set. Like, he can keep sending troops all he wants. Another fortress falls to the Chola Empire. Srivijaya is crumbling before our very eyes. But, Jesus, this is taking its toll. My hand is killing me. Makes me want to play Sunshine. Super Mario Sunshine! I swear that keep is bugged. One step forward, another step back. Let us regroup and retake this fortress. New orders, men! Hoist the sails! Now that he's got no battering rams, though, the fortress can actually hold and do something. The Cholas have captured another castle. We cannot let this continue. Alright. Alright, they're eventually going to take that. Yeah, getting rid of Pink now is priority. Because we can't take the rest of the castles without inland, and... We go where you command, Your Highness. I lost all three of my cannon galleon. We have lost one of our castles, Your Highness.
சரி கட்டுவேன் உழுவேன் Because I'm getting so close to him, I'm losing my resupply bonus and he's getting a resupply, easy resupply himself. Another fortress falls to the Chola Empire. Srivijaya is crumbling before our very eyes. One step forward, another step back. Let us regroup and retake this fortress. Being surrounded. Dude, how am I supposed to fight against this? I must be close to their docks. See what's over here. The Cholas have captured another castle. We cannot let this continue. We have lost one of our castles, Your Highness. Hey, Car, instead of ... give some advice. Because that ain't helpful. Fucking jerk. Blue just sends swarms of enemies that you can't possibly defend.
Purple's got a massive navy no matter what I fucking do. Just asking, you know what you're fucking doing. I'm scouting. The trade cogs are useless, so why don't I give them something useful to do? Like scouting. Hoist the sails! சரி கட்டுவேன். One step forward, another step back. Let us regroup and retake this fortress. Well, I can't fucking get pink because pink's just got massive navy no matter what. So I'm not going for pink anymore. Dude, I swear my guys are firing ghost cannonballs. The sails! Another fortress falls to the Chola Empire. Srivijaya is crumbling before our very eyes. We go where you command, Your Highness. New orders, men! Hoist the sails! சரி கட்டுவேன். We go where you command, Your Highness.
one of our castles, Your Highness. The Cholas have captured another castle. We cannot let this continue. Your Highness. Has he only got, like, is a fucking massive navy? The sails! We go where you command, Your Highness. Ooh. Dude. Why are my... This level is so bugged that it is just not funny anymore. New orders, men! Hoist the sails! It just refuses to take damage from these. And now pink is over here. Might as well scout and see what I can see. Now all of a sudden they reverse ship. Someone tell me how that is possible. Please, someone explain why they're not taking damage. There's no trees surrounding it, so I'm not hitting trees. It is literally taking no damage from my bombard galleons. Why should I continue playing this level? Why should I continue playing this buggy ass fucking level? This is so fucking dumb. My hands are getting sore. I'm going to take a small break before I continue on. I'll be back in a tick.
நான் தயார். தோண்டுவேன் தோண்டுவேன் தோண்டுவேன். கட்டுவேன். Your Highness.
step forward, another step back. Let us regroup and retake this fortress. We go where you command, Your Highness. என்ன கட்டளை? மரம் வெட்டுவேன், கட்டுவேன். Another fortress falls to the Chola Empire. Srivijaya is crumbling before our very eyes. One of our castles, Your Highness. Hoist the sails! We go where you command, Your Highness. New orders, men! Hoist the sails!
to fall. At least we defended her. To the very end. The Cholas have captured another castle. We cannot let this continue. Your Highness. Another fortress falls to the Chola Empire. Srivijaya is crumbling before our very eyes.
captured another castle. We cannot let this continue. New orders, men! Hoist the sails! One step forward, another step back. Let us regroup and retake this fortress. Another fortress falls to the Chola Empire. Srivijaya is crumbling before our very eyes. சரி முன்னேறு. என்ன கட்டளை? We go where you command, Your Highness. My empire lies broken, and my cities drown in blood and tears. Please, Your Highness, no more. I beg that you accept our surrender. Such is the fate of all who oppose Rajendra Chola. The fires of Srivijaya still raged as we celebrated our victory in the Imperial Palace. Empress Sangrama and his officials were invited to publicly swear fealty to me, Sorry guys, I had to mute to and a man concentrate that all there. proclaimed their love for their new ruler. Love indeed, for all hatred had been beaten out of them. For the first time in decades, I felt perfectly calm. I knew then that my If the transformation castles themselves weren't bugged, I would have finished 20 minutes ago. right and built an empire that spans across oceans. I had unleashed the greatness within me and You became overcome your all father, my you didn't childish prove wrong. delusions. In doing so, I had learned one great truth, that there is no such thing as corruption. It is only what the weak call the will of the strong. I invite you to come to the modern era and then think about what am you no think. longer weak. The child within me is dying.
The man has taken its place. The serpent writhes and withers away, slain by the hero's hand, and the captive waters rush out into the world once more. So ends the tale of Indra and the Virtra, and so ends the tale of Rajendra Chola. That level was a buggy mess. Not like the enemy spamming ships, that was fine in the end. But no, the castle's not taking damage is a massive oversight. Like, seriously. And then people wonder why I prefer, like, AOM or AOE3, or even AOE 4. Because they don't have shit like that happening in their campaigns. At least when the patrol ball I miss, it shows you missing. Those cannonballs were hitting those castles and then just going, boop. No, you didn't. Jesus Christ. They really do spend too much time on their multiplayer to focus on their campaigns. Alright. So, on that note, we are done for the night. I am starving. I'm going to go make some food. Tomorrow will be the final part of the Dynasties of India, which is Devpala. And we're going back even further back in time to the 810 and 850 as opposed to 1007 and 1025 and 1497 and 1527. So we'll be playing as the Bengalis when we come back tomorrow. And then from there, we might start either some Grey Zone Warfare on stream, or we'll go back to They Are Billions, or we might do the next AoE 2 campaign, which is Mountain Royals. Back to the Caucasus. Tomorrow we'll be doing more AoE 2. We'll be finishing up the final campaign. I'm hoping it's a lot better than this one. Because I liked Babur. I enjoyed Babur. Like, there was a level or two I didn't like. But compared to Rendra, this was paradise compared to this one. Freaking Christ. That final mission I could have finished 20 to 30 minutes ago if the castles weren't bugged. Once I took out Pink, it was smooth sailing. But bloody hell, those castles not taking damage were a nightmare. Like, that shouldn't happen. I actually might do a bug report on that. Because no way that should be in the game. Like, say a wonder is invulnerable until you do something, fine. I mean, AOM does that too. But the objective was literally destroy the castles, and I couldn't destroy the castles. At least not with the sea units I was using. Like, not the bombards, like the massive ships were fine. I don't know what they were called, I can't remember. Yeah. Alright, YouTube, I'm gonna catch you guys later. Twitch, I'll see if I can send you guys somewhere else. And then, like I said, tomorrow we'll continue with the Dynasties of India, finish it up. And then after that, I'll decide if I want to continue on with the Mountain Royals, go back to They Are Billions, or do some Grey Zone Warfare on stream for the first time. But YouTube, I'll catch you guys later. And Twitch, I shall send you guys somewhere. Where I'm going to send you, who knows? I have to check who I'm following and see who's live.